Testing sound. Okay, we'll start. Right. Good afternoon. We'll start. Online, how about the audio and video? Okay, it's fine, right? Okay. Right. Listen. So as we have concluded first part of measurements by last week, right? Now today we are going to step into the next part, that is measuring instruments, right? Measuring instruments. So far, what we have covered here is the first part of measurements. We have fundamental units, about dimensions, dimension analysis, right? Basically, that is on units and dimensions, right? That we have covered. And last week we were able to have a test as well, and then we discussed some past paper questions also, and it is concluded, right? It is concluded. So now we are stepping into the next part, that is measuring instruments, right? That is measuring instruments. Listen. Now, even if you join today, even if you are joining today, it doesn't matter because we are starting measuring instruments from zero today as a fresh part, right? Then you can grab everything about measuring instruments starting from today, right? For the parts you have missed, what I can do is I can give you the recordings to cover up units and dimensions parts you have missed, right, in the first one. Okay, right. Let's start then, right? All good, no? Right, let's start. As I didn't write down measuring instruments. Measuring instruments. Measuring instruments. Measuring instruments. Measuring instruments. This is actually the second part of our lesson, measurements. Question give right, listen. Right, listen. So when it comes to measuring instruments, under measuring instruments here, we'll be mainly focusing on 5 instruments, right? So they are starting with something you are very much familiar with, that is meter ruler. We are starting with meter ruler, right? And then as the second instrument, we have vernier caliper.
vernier caliper. Except meter ruler, other names you probably be hearing for the first time, right? Vernier caliper එක සමහර විට ආල් දෙන්න පුළුවන් sometimes, right? And then micrometer, screw gauge, micrometer, don't write, just write here, screw gauge, then spirometer, traveling microscope, right? So this is what is going to be covered under measuring instruments, right? Today we will be starting meter ruler, and meter ruler is a small part, and we can start vernier caliper as well, right? You tell, right? You tell. Take it from there. Right. Listen. So before jumping into these instruments, there are like general things about measuring instruments we need to know, right? First we will see what are general things we need to know about measuring instruments, right? Now, as a term, measuring instruments means any instrument that we can measure something, but under unit 1 here, what we are focusing is only these five are mainly for measuring lengths, right? Lengths in the sense they can be either linear ones or curvatures. So both instruments are here, right? They are linear measurements basically, right? Or length measurements. Length measurements තමයි මේ instruments පහෙන්ම ගන්න යන්නේ, but they have their own features. They have their own unique features when we are choosing instruments, right? So main focus of this part is making you comfortable with how measurements should take, right? Because now starting from the next unit, always we have to have an idea about how measurements work, how units work. Now to take measurements, first of all we need units. That's why first part has been units, right? Units and නැත්නම් එතනින් එහාට අපිට මොකුත් කරන්න බෑ. ඒක තමයි මුලින්ම units ගැන කියලා දෙන්නේ. ඊට පස්සේ dimensions stick කරන්නේ. Then තමයි measuring instruments. ඒ කියන්නේ this is how we are going to take measurements. We are trying to take measurements using instruments, right? Okay. So first thing is when we take a measurement, it has to have something called accuracy, right? If we are taking a measurement, it should be accurate. It should have an accuracy. What does it mean by accuracy? Accuracy. As the word says, it should be correct. Now in physics, in here, we are like defining accuracy as this. Accuracy means, now let me explain using an example. Look at here. Say we have an actual length of 5.467 centimeters. We have a reading of 5.467 centimeters, right? Say using meter ruler, you can say using meter ruler, you can say this is only 5 centimeters, right? Using another instrument, if you can say this as 5.4 centimeters, right? Say using another instrument, you can get the reading as 5.46 centimeters using different instruments, right? Now what has happened is this is just 5 centimeters, nothing revealed about decimals. 5.4, first decimal is known now, but the second decimal is unknown, right? This one is 5.46. Up to second decimal, the reading is accurate. Reading is known. Accurate කියන එක අපි කියමු පස්සේ. It is known. But the third decimal is unknown. The idea here is more closer the reading that we read to the actual reading is more accurate, right? Is more accurate. මේ reading එකට ඔච්චර close අපිට reading එක ගන්න පුළුවන්ද කියන එක තමයි accuracy කියලා කියන්නේ. Higher the accuracy means we are very much close to the actual value, right? Then මේවා මෙහෙම ගන්න බැරි වෙන මෙයාට limits තියනවාද? ඒ කියන්නේ දැන් as an example meter rule එක දන්නේ. meter rule එක ගත්තොත්
least count of meter ruler is, least count, again, the minimum reading that you can take out from the meter ruler is 1 millimeter, right? That is 1 millimeter. Then you can't take any reading beyond 1 millimeter or after 1 millimeter using a meter ruler. And 5.1, 5.2 කියලා වගේ එකක් කරන්න පුළුවන්. හැබැයි ඉතින් ඒකේ තියෙන්නේ 1 millimeter divisions නම් ඉතින් යා reading එකක් ගන්න බෑනේ. ඊට වඩා පොඩි divisions තියෙන instrument එකක් වුණා. තව readings ගන්න පුළුවන්. Right? ඔන්න ඔහොම තමයි roughly මෙතන idea එක තියෙන්නේ. Then accuracy means how close you are to the actual value in terms of the reading. Right? එතකොට මේ පැත්තට යද්දි say these readings are R1, R2 and R3. R1, R2 and R3 and this is our actual reading R, right? In terms of accuracy, R3 is the most accurate one, then R2 and R1 is the least accurate one. More close to the actual value, more accuracy, higher accuracy, right? Okay, first write down, don't mention these ones, first write down accuracy of a reading, accuracy of a reading, accuracy of a reading, accuracy of a reading. Write down closeness of a reading taken, closeness of a reading taken, closeness of a reading taken to its actual reading, within brackets actual value, to its actual reading within brackets actual value, to its actual reading within brackets actual value. Is called accuracy of a reading. 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 Right. Mention this now. Say R actual, this is the actual value. Say R actual is 5.467. R actual, the actual value. Right? Write down this. R actually equals 5.467. Then write down below, if three readings taken from, write down, if three readings taken from three different measuring instruments, if three readings taken from three different measuring instruments are as follows, put a comma, and mention these three readings R1, R2 and R3. R1, R2 and R3. Write down below with a red pen. More close to actual reading. More close to actual reading is more accurate. Right. Then mention this below.
Now this is the order of accuracy now. R3 is the most accurate one here, then R2, R1 is the least accurate one here. Right? Take it down. Then next heading, least count. Least count. Least count. Least count. Right. Listen. Least. Least count. Okay. The idea is this. Least kya namu minimum. Right. Least means minimum. Count. Count means here is the reading. Right. Least count means there's a minimum possible reading that we can take from a given instrument. Then again, give as an example, meter ruler is something known to you. Right. In meter ruler also, we have 1 millimeter divisions. Then is it possible to take a reading which is less than 1 millimeter using meter ruler? No. I think meter ruler we'll be discussing about meter ruler in detail in the next part. Right. Just to give you an idea, since you already know about meter ruler for some extent. Right. Something like this, no? Right? Gap between two small divisions here is only 1 millimeter. Then even if you need to take a measurement which is less than 1 millimeter, it is impossible to do using meter ruler. Right? Now in that case, least count of meter ruler is 1 millimeter. Right? Ethering hard adu reading ek making ganna then least count එක. So likewise, for each and every instrument we have, not only these 5, right? There are many instruments that you will see in the coming parts, like even thermometers. Thermometer එක ගත්තත් ඒක instrument එකක් තමයි. ඒවා මෙතන නැහැ. That is coming under thermal. So likewise, you will see many instruments throughout this journey. Right? මේ තියෙන්නේ අපිට මේ unit 1 එකේ තියෙන instruments එක විතරයි. So likewise, for any given instrument, even a balance, triple beam balance එක ගන්න, minimum reading that you can take out from the triple beam balance is 0.1 grams. ඊට වඩා අඩු එකක් ගන්න බෑ. Likewise, for any instrument you use, even if you are using day to day, right? Then balance එකක් ගෙදර තියෙනවා මොනවා හරි ඔය දැන් kitchen එකේ එහෙම සමහර කට්ටියක තියෙන cake එකම හදනවා නම් ඔය තියෙන balances තියෙන, even that balance has a least count, right? And stopwatches, they have a least count. Stopwatch එක වගේ decimals කීයකට stopwatch එක පෙන්නනවද කියන එක, that's a least count. That determines the least count. සමහර stopwatch එක නිකන් second එක විතරක් යනවා වෙන්න පුළුවන්, like 1 2 3 4 5 6. සමහර එක milliseconds එකක් යනවා වෙන්න පුළුවන්. 1 point ගානක් එක්ක. අන්න එහෙම තමයි least count එක කියන එක වෙනස් වෙන්නේ. So likewise, that is not limited to these 5. Any instrument you use has a least count. Idea of least count is the minimum possible reading that you can take from that given instrument. Right? That depends and it varies from instrument to instrument. Right? Okay. Write down below. Write down below. The minimum possible reading. The minimum possible reading. The minimum possible reading
the minimum possible reading which can be obtained, the minimum possible reading which can be obtained, the minimum possible reading which can be obtained using a given instrument, which can be obtained using a given instrument, using a given instrument is called least count, is called least count, is called least count. Right. Take this down as an example. Take this down as an example. Right. This is just a part of a meter ruler. Just a part of a meter ruler. Just a part of a meter ruler. Right. Write down below. Write down below. Gap between. Gap between. Gap between. මන්ද ඔෆිසියෙන් තිබෙනවා යනකොට තියලා යන්න කියලා ඉතින් හරි the gap between two small divisions, the gap between two small divisions, the gap between two small divisions of a meter ruler, of a meter ruler, of a meter ruler is 1 millimeter, is 1 millimeter, is 1 millimeter. That gap is equivalent to the small ruler that you use also, right? I think 1 meter, but it's also a meter ruler. That's also a type of a meter ruler, right? 1 millimeter. Hence, the least count of meter ruler is, hence the least count of meter ruler is, hence the least count of meter ruler is 1 millimeter. Hence the least count of meter ruler is 1 millimeter. Okay. Next. Next heading, write down errors associated with errors associated with errors associated with readings, errors associated with readings.
Right. Listen, when it comes to errors, there can be two types of errors when you take a reading. One type of error can be due to a human intervention, because now any reading is taken by a human. No? When humans are involved, always they make mistakes, right? Again, a perfect scenario when humans are involved, they make mistakes. Because of those mistakes, first thing is human errors occur, right? Instrument එක කොච්චර හොඳට තිබ්බත් වැඩක් නැහැ නේ. human mistake එකක් කරනවා. ඊට පස්සේ ඔක අනිත් පැත්තක් තියෙනවා. human කොච්චර හොඳට කරත් වැඩක් නැහැ if there is an error in the instrument. instrument එකේ error එකක් තියෙන්නත් පුළුවන්. දැන් meter rule එක ගත්තාම meter rule එකේ divisions දෙකක් එක්ක gap එක වැරදි නම් mark කරලා තියෙනවා. if there is a calibration error, something like that, then even though we follow everything to the perfect methods, still you will make an error because of the instrument. එහෙනම් මෙතන parties දෙකයි ඉන්නේ, right? reading එක ගන්නවා කියලා කියන්නේ there are only two parties involved. One is human, the other one is instrument. ඔය දෙක set කරලානේ මේ reading එක ගන්න ඕනේ. එහෙනම් ඉතින් error එක වෙනවා නම් වෙන්නත් ඕනේ ඔය ends දෙකේ. There are only two ends, two parties, right? Then there are some errors associated to the human, they are called human errors. Right? And there are some errors associated to the instrument, they are called systematic errors. Systematic errors. They can be calibration errors, or there are something called zero errors, right? Anything like that in terms of the instrument. Right? Instrument එකේ මොනවා හරි fault එකක් තියෙනවා. Any fault in the instrument is basically put under systematic errors. Any fault done by our side is put under human errors. Right? Take it down. You got examples, take it down first. Errors can be categorized as human errors and systematic errors. Basic categorization is this. Okay. Right. Listen. Under human errors, there are two main types of errors that a human can make. Right? Again, humans la ten errors. අපි ආයි දෙකකට දාගෙන තියෙනවා. for the ease of studying. Right? One is called random error. මේ මොනවද කියලා අපි in detail ඉස්සරහට ඔයගොල්ලෝ දකිනවා. right? මෙතන තියෙනවා එකක් random error. Random error කියලා කියන්නේ random error means now when we are trying to read something, if we mistakenly read something else, again එකක් හිතන්නකො 3.12 කියලා එකක් read කරන්න යනවා by mistake. මෙන්න මේ වගේ case එකක් වුණොත් තමයි ඔක වෙන්නේ. මම example එකක් කියන්නම්. Say we are going to read something like this. මෙතන තියෙන එක division එකක් තියෙනවා. මෙහෙම divisions තියෙනවා. මොකක් හරි instrument එකකින් ආව reading එකක් ගන්නවා. and ඒ instrument එක ගන්න මේ reading එක ගන්න තියෙන්නේ මේ වගේ in between තැන. That is not coincided to a given division. Right? මෙහෙම case එකක් තියෙනවා. Right? එතකොට a random person would take this as මම numbers දාගන්න මම පොඩ්ඩක් ලේසි වෙන්න. Say this is 1. Right? අපි මෙව ගමු 1 2 3 4 5 කියලා. නිකන් කොහොමයක් ගමු. Right? A random person would take this either as 2 or as 3. හරිනේ? දැන් මැදට තියෙන්නේ. එතකොට ඉතින් 2.5 කියලා කියන්න බෑ. අපි එක දන්නේ නැහැ. 2.5 ද 2.6 ද එහෙම දන්නේ නැහැ. එතකොට ඉතින් මේක මේ ඉන්ස්ට්‍රුමන්ට් එකෙන් මට ගන්න වෙන්නේ එක්ක 2 කියලා නැත්නම් 3 කියලා. වෙන මොකුත් කරන්න බෑ. ඒ කියන්නේ මැද දැන් ඩිවිෂන් එකක් නැතුව නිකන් අපිට assume කරලා දාන්න බෑ. මේක නිකන් පේන්නේ භාගයයි වගේ it's 2.5 එහෙම බෑ. right? yeah it looks like 2.5 එහෙම නෑ. අපිට හරිය ඩිවිෂන් එකකට coincide වෙන්න ඕනේ නැත්නම් ගන්න බෑ. right? එතකොට මේක කවුරු හරි කෙනෙක් රීඩ් කරන්නේ කෙනකින් අවුත් කරන පුළුවන් මේ රීඩින් එක කියලා 1.1 කියලා. 1.1 නෙමෙයි sorry මේ 2 කියලා. Another person can say it has 3.
It is in between 2 and 3 no. That is called the random error. ඒ කියන්නේ මෙහෙම තනක් සෙට් වෙච්ච ගමන් කෙනෙක් මේ පැත්ත රීඩින් එක ගන්න මේ පැත්ත රීඩින් එක හරි ගන්න පුළුවන්. ඒ වුණාම ඇත්තටම error එකක් කළානේ. දැන් actual reading එක මට පේන්න තියෙනවා ඒක 1ත් නෙමෙයි 1 නෙමෙයි 2ත් නෙමෙයි 3ත් නෙමෙයි. That is in between. But using this particular instrument, what I can say is that is either 2 or 3. We can't say anything or any idea about what the reading in between. දැන් මේක 2.5 වගේ පේනවා. ඒ වුණාට එහෙම 2.5 කියලා අපිට කියන්න බෑ. ඉතින් අපි දන්නේ නැහැනේ. එහෙම ගන්න නැතුව කියන්න බෑ. right? division එකකට වෙන්න ඕනේ. නැත්තම් බෑ. right? ඔක තමයි random error කියලා කියන්නේ. that is called random error. ඒ කියන්නේ දැන් කවදාවත් 2 හරි 3 හරි මෙතන රීඩ් කරන්න නැතුව 17 වගේ එහෙම රීඩ් කරන්නේ නැහැ නේ කවුරුත්. කියන්නේ මම ට්‍රැක් පයින් නැහැ නේ දැන් එක්ක මේක රීඩ් කරන්න නැද්දි. මේක හරි තමයි රීඩ් කරන්න ඕනේ. නැතු ඉතින් දැන් මේ ඒ කියන්නේ මේකට මේකවත් රීඩ් වෙන්නේ නැහැ වරදිලා. එහෙම තමයි හැටි. ඉතින් මේක මම තේන්නේ රීඩ් කරන්නේ. ඒතර ඉතින් මේක 2 හරි 3 හරි කියන කන්ෆියුෂන් එක තියෙනවා මිසක් ඕක 1 කියලා 4 කියලා එහෙම රීඩ් වෙන්නේ නැහැ. අනිවාර්යෙන් ওই දෙකේ අර දෙපැත්තේ තියෙන නම්බර්ස් දෙක එකට තමයි ඔය රීඩින් එක වැටෙන්නේ. right? that is called random error. එතන error එකක් තියෙනවනේ. that is called random error. right? මේක නිකන් පොඩි ඩයග්‍රෑම් එකක් අඳ ගන්නකො එක්සැම්පල් එකක් විදිහට. එක්සැම්පල් එකක් විදිහට කියන්නේ ඩයග්‍රෑම් එක අඳ ගන්නකො. ඒතර ඔක මතක් කරනවා. that is called random error. What's your name by the way? Hit me. Hit me. Hit me. Right. Right? Okay, then next type is that is called parallax errors. Parallax. Parallax errors. Parallax errors. Right? Parallax errors. Parallax means something like this. When we look at a reading from its either sides, say we are to take a reading here, you are to take a reading here, right? You are to take a reading here, right? Now, if we check this exactly vertically upwards, you will see at which point this is coincided. But if my angle of eye changes like this, we will see something else. Like the poli divisions වලට යද්දී ඕක matters. ලොකු divisions වලදී ඉතින් එහෙම අවුලක් නැහැ. poli divisions තියෙන ඒවාට යද්දී matters. මෙහෙම බැලුවම පේන්නේ එකක්, මේ පැත්තෙන් බැලුවම පේන්නේ තව එකක්. මේ තව එකක් කියලා කියන්නේ it looks like it is a little bit shorter than the actual value. right? මේ පැත්තෙන් බැලුවොත් ඒ පැත්තෙන් පේනවා. right? ඕනනම් ඔය දැන් ඔයගොල්ලෝ ගාදී රූල් එකෙත් එක්ක කරලා බැලුවොත් ඕනනම් බලන්න පුළුවන්. එහෙමත් තියෙනවා. අපි ඒක ගැන හිතලා නැති වුණාට that's how it is. When we change the angle that you are looking at, it changes. Right? Changes කියලා කියන්නේ that is apparent. That is what you see. That is what you see. Actually reading එක වෙනස් වෙන්නේ නැහැ. හැබැයි මොකක් හරි පොයින්ට් එකක් දිහා අපි මේ පැත්තෙන් බලද්දී පේන විදිය වල දෙක වෙනස්. අන්න එහෙම වෙච්ච ගමන් මේ ඩිවිෂන් එකක් ඔයා මේක දිහා බලද්දී දැන් මේක ගන්නකො. මේක දිහා බලද්දී ඔයා මේ පැත්තෙන් බැලුවොත් සමහර විට ඒක මෙන්න මේකට ළඟින් වගේ පේනවා. Then you might read it as this. If you look at from this side, you might read it as this. Right? That's a error. That's error කියලා කියන්නේ that is not something it's supposed to do. බලන්න ඕනේ ඇත්තටම මෙහෙම. හැබැයි එහෙම වුණාට අපි මේ වගේ mistakenly බැලුවොත් error එකක් එනවනේ. Such errors are called parallax errors. Right? Parallax කියලා කියන්නේ අපේ අර ඇහැ හරියට coincide වෙන්නේ නැහැ because of the angle that you are keeping the eye. Right? It's supposed to be kept vertically upwards. Right? Perpendicularly vertically upwards. දැන් මීටර රූල එකක් නම් අපි මීටර රූල එක දිහා මෙහෙම තමයි රීඩින් එක බලන්න ඕනේ. ඒක තමයි හරිම රීඩින් එක පේන්නේ. මෙහෙන් බැලුවොත් පේන්නේ නැහැ. right? දැන් මේ ටික අනිත් ඉස්සරහට ලින්ක් වෙනවා. This is just a general idea before moving on. right? අර මේ errors කොහොමද instruments වල තියෙන්නේ කියලා next part එකේ තියෙනවා. How these errors are associated with the instruments මේ පැත්තේ තියෙන ඒවා. instrument එකේ තියෙන errors ටික එහෙම වෙන වෙනම අපි instruments වල කතා කරනවා.
that මේක කොහොමත් එකයි human කියලා කියන්නේ irrespective of the instrument used human errors are human errors කොහොමත් human නේ ඔබ use කරන්නේ right okay මේක තමයි parallax errors right then systematic errors within brackets write down associated with instrument within brackets write down associated with instrument දැන් මම මේක දුන්නේ human කියන එකේ ඒක නමේම තියෙනවනේ human errors are associated with the human that is with the human right systematic කියන එක පාර්ට් එක තේරෙන්නේ නැහැ නේ write down below associated with the instrument associated with the instrument associated with the instrument associated with the instrument right එහෙම errors උත් අපිට types ගොඩක් තියෙනවා right first one is called zero errors right I'm not going to explain zero errors to the detail here because we will be seeing zero errors under each instrument right zero errors so as the name suggests is something about a wrong 0 point right එහෙම එකක් තමයි වෙන්නේ zero errors right other than that calibration errors right or else fractional error කියන එක අපි ඉස්සරහට ආයෙ කතා කරනවා. ඒතර මෙතන ඒක මම ආයෙ explain කරන්න නෑ ලොකුවට. Fractional error is something associated with the reading and the least count of the instrument. Right? Okay. Take it down. Zero errors, calibration errors, fractional errors. Zero errors, calibration errors, fractional errors. Right. As the next heading, write down fractional error of an instrument. 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 Look at the board. Fractional error is defined as least count over reading. Least count over reading. Least count over reading. What is the idea? See? Now, this is measuring the reading we have taken with respect to the least count. But මේ ගැන idea එකකට මේ ratio එකක් තියෙන නැත්නම්. Least count is a length or can be any unit that you are measuring from the instrument. දැන් අපේ කියන length මම ඒ නිසා length කියලා කියනවා. and reading is also length. ඒතර මෙතන dimensions නෑ. that is just a fraction. ඒ කියන්නේ මේක idea එක මෙහෙම එකක්. higher the reading you take මෙන්න මේක බලන්න. higher the reading you take from the instrument lesser the fractional error no? Which means always if we can take a higher reading with respect to least count right fractional error is more or less fractional error decreases. Fractional error decrease වෙනවා කියන්නේ ඒ reading එකක් accept කරන්න lazy. ඒ කියන්නේ මෙන්න මේ වගේ එකක්. As an example, say we have an instrument of least count 1 millimeter. Least count 1 millimeter තියෙන instrument එකක් තියෙනවා. Right? And you are measuring, you are reading 2 millimeters using this instrument. Right? We are reading 2 millimeters using this instrument. Right? පොඩ්ඩක් හරි mistake එකක් වුණොත් අපි 2 millimeters නේ read කරන්නේ. Impact to the reading is very much high. 2 කියන එක 1.9 කියලා read කරත් එයාට තියෙන impact එක වැඩි since there is a less reading. හැබැයි මම මේකම use කරලා read කරනවා මේ වගේ reading එකක්.
400 millimeters. හැබැයි error එකක් විදියට 400 කියන එක මම 401 කියලා රීඩ් කරා. මේ error එකට වඩා මෙයාගේ error එක අඩුයි. 400 කියලා රීඩ් ගන්න ඕන රීඩින් එක 401 කියලා රීඩ් කරන්න. නිකන් බලන්නකෝ මට චේන්ජ් වෙලා තියෙන percentage එක. 400 කියන එක 1 mm වලින් චේන්ජ් වෙලා. හැබැයි මේක 2 mm කියන එක 0.1 වලින් චේන්ජ් වෙලා. දැන් 2 mm කියන එක කොහොමද 1 වලින් වගේ චේන්ජ් වෙනවා? then 2 becomes 3. එළිම 50% එකක් විතර චේන්ජ් වෙලා තියෙනවා. හැබැයි මේක 1 mm වුණාට 400 කියන එක 1 වලින් චේන්ජ් වෙනවා කියන්නේ පොඩි ඩෙසිමල් ගානක චේන්ජ් එකක් තියෙනවා. right? ඔන්න ඔය idea එක ගන්න තමයි to quantify that idea. Fractional errors are introduced to quantify that idea. ඒ කියන්නේ අපි least count එකට වඩා reading එක වැඩි වෙන්න it is more accurate. පොඩි mistake එකක් තිබ්බත් ඒ mistake එක minimum. right? ඔක තමයි idea එක. මේක quantify කරන්න අපිට තව විදියක් තියෙනවා. ඒකට තමයි මේ එන්න හදන්නේ. After fractional error. right? First write down the equation fractional error. Least count over reading. That's a definition. ඒ කියන්නේ මේක define කරපු එකක්. This is a defined error. Fractional error is least count over reading. Fractional error is least count over reading. That is a defined error. Fractional error is least count over reading. Highlight the equation. Highlight the equation, or you can square this, right? Do something. And these equations we have to keep in mind. You should be able to memorize, right? Should be able to memorize. Write down below with a red pen. Write down below with a red pen. Write down below with a red pen. Higher the reading taken, higher the reading taken, higher the reading taken, higher the reading taken, higher the reading taken with respect to least count of instrument. Higher the reading taken with respect to least count of instrument. Oh, red pen another. Higher the reading taken with respect to least count, lesser the fractional error. Lesser the fractional error made. Lesser the fractional error made. Lesser the fractional error made. Right? अरे अटैक लिया करना उन्ना. Right. Next heading, percentage error of an instrument. Percentage error. Percentage error of an instrument slash at the reading के लिए percentage error of a reading. Percentage error of a reading slash a reading. Percentage error of a reading. मैं कलिंग करते हैं क्या करना होता है? Fractional error of an instrument slash a reading. Reading एक क्या मत पुलवांग. Instrument एक वाइस क्या मत पुलवांग. Right. Percentage error means listen. Percentage error means percentage value of fractional error is called percentage error. Right? For the ease of dealing with this. දැන් මෙතනින් එන්නේ number එකක් නේ. Numbers වල අපිට percentage එකක් එක්ක පොඩ deal කරන්න lazy නේ. Right? එහෙනම් 0.02 කියනවට වඩා lazy නේ 2% කියන එක. Something like that. මේක percentage value එක තමයි percentage error කියන්නේ. Write down below. Percentage value of fractional error is called percentage error. Percentage value of fractional error. Percentage value of fractional error. Percentage value of
fractional error. Percentage value of fractional error is called percentage error. Percentage value of fractional error is called percentage error. Right. Then this is how we can write this as an equation. Percentage error. Percentage value of fractional error, right? Which means this is fractional error times 100%, right? Or else fractional error is least count over reading. So this is least count over reading times 100%, right? These are the only two ways of writing percentage error. If fractional error is known, killing within fractional error into 100 kilo dala gana puluwan. If fractional error is unknown, right? Then least count over reading into 100%, right? Fractional error, percentage error, right? Take it down as equations. You should be able to memorize all the equations, right? अभी करना जल्दी equations की use करना. Be able to memorize all the equations after today के लिए क्या है? Just after now. Right. Listen. About percentage error, we have something. Right? We have something very important. Listen. Any reading that we take in laboratories or any reading that we take in A-level physics, simply, right, should not exceed the percentage error 1%. Right? Any reading should be having a percentage error less than 1% in order to accept that reading. Right? එහෙම නැත්නම් ඒක accept කරන්න බෑ. Percentage error එක too much. Right? Simply, maximum percentage error that we are allowed to have is 1%. Right? The instrument tag use කරද්දී percentage error එක 1% වලට වඩා ඉන්නවා නම් when you are taking a particular reading, which means that instrument is not the instrument to take that respective reading. Got it? Right? නිකන් example එකක් මම පෙන්නන්නම්. meter rule එකට යනකම් තාම meter rule එක දන්න නිසා නිකන් මේ වගේ එකක් බලන්නකො. දැන් ඔයගොල්ලෝ ගාව meter rulers තියෙනවනේ. ඔය දැන් අතේ තියෙනවා meter rulers තමයි. right? ඔය meter rule එක use කරලා අපි හිතමු ඔයගොල්ලෝ reading එකක් ගන්නවා 2 cm. right? 2 cm වගේ reading එකක් ගන්නවා. එතකොට මම මේකට දාලා check කරනවා least count නෙවෙයි. I'm going to check the percentage error. Percentage error එක මම check කරනවා. right? Let's assume you are taking 2 centimeters using your ruler. Right? What's the least count of that ruler? 1 millimeter. Right? අතේ තියෙන එක බලන්න 1 millimeter නේ. 1 ඒක 10 divisions වලට මේවා කරලානේ තියෙන්නේ. 1 millimeter. Right? What's the reading you are going to take? 2 centimeters. 2 centimeters. In terms of millimeters, 20. හරිනේ? Milli. හරිනේ? 20 millimeters. Centi is 10 to the power minus 2. Milli means 10 to the power minus 3. So gap in between is only 10. Then prefixes A the right? Into 100%. මෙන්න මම මේ equation එකට දැම්මා. ගන්න මෙතනින් error කීයක් එනවද කියලා? කීයද? 5% කියලා එනවනේ. Right? What's the meaning? If you are taking a reading of 2 centimeters, meter ruler is not the instrument to take it. ඒකට වෙන instruments තියෙනවා. That's the thing. Right? දැන් අර පොඩි කාලේ මොනවද readings ගත්තා වගේ පොඩි කාලේ readings ගත්තා වගේ නිකන් හිතන විදිහට දැන් instrument එකක් use කරලා readings ගන්න බෑ. දැන් ඉස්සර නම් අපි home එකක් බලන්නේ නැහැ නේ meter ruler එකෙන් millimeters උත් සමහරට measure කරලා ඇති. ඒ වගේ measure කරොත් එහෙම ඒකේ අපි හිතනට වඩා සෑහෙන ලොකු error එකක් තියෙනවා. 2 centimeters measure කරලත් 5% එකක් තියෙනවනේ. Right? Give me 1 second.
මම ෆෝන් එකේ hotspot එකක් දාලා YouTube live එක දාලා තිබ්බේ මේ නැත්තම් router එක slow වෙන හින්දා data package එකක් දාලා මම හින්දුවා නැත්තම් මගදී YouTube live එකේ okay right දැන් මම කියේ මේක even if you measure 2 centimeters using your ruler it has a percentage error of 5%. Not acceptable in A level physics. Right? Grade 5 වල එහෙම measure කරලා ඇති grade 5 නෙමෙයි. Until you are doing this today, you have measured it, but not acceptable. Right? මේ 1% කියන එක මේ A levels වල කියලා කියන්නේ ඒක standard එකක්. A levels වල විතරක් නෙමෙයි. That is an international standard. 1% කියන එකේ තමයි අපි හැම වෙලේම ඉන්න ඕනේ. Right? ඒ කියන්නේ දැන් මේ 2 centimeters කියන එක ඇතුලේ මේක idea එක මේකයි. 2 centimeters කියලා ඔයා මේ reading එක ගත්තට මේක 2 ද නැත්නම් 2.1 ද 2.15 ද එහෙම මොකද්ද කියලා අපි දන්නේ නැහැනේ. අන්න එහෙම වෙද්දී අර අපිට තියෙන error එක වැඩි කියන එක තමයි මේකේ idea එක. rough idea එක. මම අර කලින් example එකක් අරන් බැලුවේ 402. අන්න ඒ වගේ 400 measure කරද්දී 401 measure කරා කියලා ලොකු අවුලක් නැහැ. අච්චර error එකක් නැහැ. හැබැයි මං 2 කියලා එකක් measure කරද්දී 3 කියලා ආවා. එතන ලොකු mistake එකක් තියෙනවා. as a percentage. අන්නේ percentage එක තමයි මේකෙන් එන්නේ. හරි? ඒ percentage එක තමයි ඔකෙන් එන්නේ. දැන් අර මම කලින් කියපු numbers එක මේකට දාලා බලුවොත් errors wise ලොකු difference එකක් එනවා. that's the thing. අපි මෙහෙම errors ඉස්සරහට හොයනවා. ඔයාලා බලමු. එතකොට මේක ගැන idea එකක් ගන්න පුළුවන්. ඒතර මම මෙතනින් දැන් කියන්න ඕන idea එක මෙච්චරයි. When we are taking measurements or any readings in A levels in laboratories, right? Laboratories කියලා කියන්නේ ඉතින් standard conditions, right? It should not exceed 1% percentage error. Maximum එක දෙන්නේ 1%. It should be less than 1. 1 when not bad. Should be less than 1. Right? Not equal or less than. That should be less than 1%. Right? Write down below with a red pen. මේක ලියන්න එපා. Write down below with a red pen. Any reading taken. Any reading taken. Any reading taken. Any reading taken under laboratory conditions. Any reading taken under laboratory conditions. Any reading taken under laboratory conditions. Should not exceed. Should not exceed. Should not exceed a percentage error of 1%. 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 Within brackets, maximum allowed percentage error. Maximum allowed percentage error. Maximum allowed percentage error is only 1%. Is only 1%. Is only 1%. Is only 1%. Right. Listen now. Now, let's get into the exact thing. May abhi neelakam katha kare general details. General details about measuring instruments. What you need to know before moving on to specific instruments. Right. Now, let's get into the thing. Right. Apni instruments පහක් නේ තියෙන්නේ. ඔය පහ තමයි one by one මෙතන කතා කරගෙන යන්නේ. Right. Write down below. There are 5 measuring instruments. There are 5 measuring instruments. There are 5 measuring instruments.
to be discussed. 5 measuring instruments to be discussed. Okay, mention all 5 now. Mention all 5. First one, meter ruler. Number 1, meter ruler. First one, meter ruler. Second one is called vernier caliper. Vernier caliper. Right. Third one, micrometer screw gauge. Micrometer screw gauge. Then spirometer. Five, traveling microscope. Traveling microscope. Right. Listen. Listen. The idea is this. Meter ruler කියලා කියන්නේ meter ruler එකක් මම ගාව නෑ. ඉතින් meter rulers දන්නවනේ. ඔයගොල්ලෝ ගාව තියෙන ruler එකක් මොන පොඩක්ද? Right. Never mind. Meter ruler is the ruler which is long 1 meter. Right. මේකත් ඉතින් meter ruler එකේ part එකක් වගේ. මේක නිකන් this is just like a part of the meter ruler. කියන්නේ මේ කිසිම division එකක් meter ruler එකත් එක්ක වෙනස් වෙන්නේ නැහැ. Right. Meter ruler එකක් කියන්නේ basically මේ වගේ එකක්ම තමයි. It can be half meter ruler or this like this. මේක ඉතින් 15 නේ. 13 centimeters තියෙනවා 15 ඒවා තියෙනවා. It can be 50 centimeters or 100 centimeters. ඔහොම තමයි meter rulers තියෙන්නේ. Right. ඊට පස්සේ දැන් මේ අනිත් ඒවා දන්නේම නැහැනේ. ඒවා තමයි මේ තියෙන්නේ. දැන් මේවා 1 by 1 බලාගෙන යන එක තමයි අපි මෙතනින් එහාට කරන්නේ අත්තරම. Right. දැන් එකපාරට මේක දුන්නට පස්සේ මම මේකෙන් කිව්වොත් මේකෙන් මට අරන් දෙන්න කියලා මොකක් හරි ඩයමීටර් එකක් වගේ එකපාරට ඉතින් ගන්න දන්නේ නැහැ. Right. මේක බලන එක තමයි මෙතනින් එහාට අපි කරන්නේ. ඒතර මෙයාගේ එක මේවා තියෙනවා. Right. මම නිකන් overall idea එකක් දෙන්න පටන් ගන්න කලින් we are starting from meter ruler. Right. මේ එක එක කැලි තියෙන එක එක වැඩ වලට. දැන් තාම දන්නේ නැහැ මොනවද කියලා. Right. ඊට පස්සේ මේ මෙහෙන් කූරක් එනවා. දන්නේ නැහැ මොනවද කියලා. නේ? මේව කරද්දී තව එක එක ඒවා එනවා. ඊට පස්සේ මේකේ එකක් නෙමෙයි දැන් ස්කේල්ස් දෙකක්ම තියෙනවා. මෙතන එකක් යනවා. මෙතන තව ස්කේල් එකක් තියෙනවා. පේනවද මේ? ස්කේල්ස් දෙකක් තියෙනවා. right ඊට පස්සේ තව එක එක ඒවා මේ මෙතන මේක මේවා කරලා ලොක් වෙනවා. එහෙම තමයි එක එක ඒවා තියෙනවා. දැන් මේක ස්ටඩි කරලා මේකෙන් ගන්න පුළුවන් රීඩින්ග්ස් මොනවාද? ඊට පස්සේ මෙන්න මේ කම්පෝනන්ට්ස් වලින් අපි මොනවද කරන්නේ කියන එක තමයි මේන්ලි අපි මේ පාර්ට් එකේ බලන්නේ. right ඊට පස්සේ මේකේ errors තියෙනවා. ඒ errors මොනවද කියන එකත් එක්ක overall we will be looking at how we are going to use this instrument. ඕක තමයි idea එක. ඊට පස්සේ දැන් micrometer screw gauge එකක් ගත්තොත් එහෙම micrometer screw gauge එක කියන්නේ මෙහෙම එකක්. තාම නම විතරයි දන්නේ හොඳේ. තාම නම විතරයි දන්නේ. මේක දුන්නොත් කොහොමද reading එකක් ගන්න බෑ. මේකත් කඩනවා දුන්නොත්. right මෙහෙම නැත්තම් micrometer screw gauge එක. කරකවද්දි මෙතන නිකන් gap එකක් එනවා. එහෙම එකක්. තාම දන්නේ නැහැ මොකක්ද කියලා. right ඊට පස්සේ මේකේ මෙතන එක reading එකක් මේක scale එකක් යනවා. it's a linear scale and here you have another circular scale. එක එක විදිහේ instruments for different purposes. They serve different purposes. Right? පහම lens ගන්න තිබ්බට මම කියවනේ ඒගොල්ලන්ට unique දේවල් තියෙනවා. අන්න ඒකට තමයි මේ instruments ගොඩක් තියෙන්නේ. ඒතර මෙයාට unique දේවල් ගොඩක් තියෙනවා. That a meter ruler or vernier caliper couldn't do or can't do. එහෙම තමයි මෙයාට unique එක මෙයාට තියෙනවා. Right? මම ඔයගොල්ලන්ට පේන විදිහ පෙන්වන්නකො මෙහෙම තමයි මේක තියෙන්නේ. Right? ඊට පස්සේ මේකෙත් මෙතන lock එකක් තියෙනවා. මේ lock එක තියෙනවා. lock කරලා මේක rotation එක නැති කරන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මේකේ සද්දයක් එහෙම එනවා. ඒක එන්නේ මෙහෙම. නේ? සද්දයක් එනවා. ඒ සද්දෙට
පොඩි එකක් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ that is also an indication when we take a reading. ඒක මොකටද කියලා කියන්නම් ඉස්සරහට. හරි. ඒ වගේ මේ එක එකකට එක යුනික් දේවල් තියෙනවා. ඊට පස්සේ ස්පෙරෝමීටර් කියලා කියන්නේ මෙහෙම එකක්. දැන් මේකෙන් ලෙන්ත් එකක් ගන්න කොහොමද කියලා සමහරවල්ලාට මේක දැක්කම හිතා ගන්න බෑ. see this is called a sperometer. මම මේක බලන්න දෙන්නම් කරනකම් මේ තාම වැඩි කරකවන්න කරන්න යන්න එපා. දන්නේ නැහැ නේ ඉන්ස්ට්‍රුමන්ට් එක කරන්නේ කොහොමද කියලා නිකන් බලන්න දෙන්නම්. and අපි අද vertical එක කරනවා. ඒතර vertical එක කොහොමද දැනගන්නවා? එකෙන් මම රීඩින් එකක් ගන්න දෙන්නම්. අනිත් ඒවාත් ඉතින් අනිත් weeks වල කොහොමද ඔයගොල්ලන් රීඩින්ග්ස් ගන්න මම දෙනවා. right? මේ තියෙන ස්පෙරෝමීටර් එක. මොකක්ද කියලා දෙන්නේ දැන් නිකන් චූටි මාක් හරි කෑල්ලක්. මේක රොටේට් කරද්දි මේකේ තියෙන මේකට කියන්නේ ස්ක්‍රූ එකක් කියලා. ස්ක්‍රූ ටිප් එක යනවා. මෙතන ස්කේල් එකක් තියෙනවා. ප්ලස් මේකේ මෙන්න මෙතනත් ස්කේල් එකක් තියෙනවා. සද්දය මේ මොකුත් නැහැ. but it has 3 legs with a screw tip. මේක මෙහෙම කරලා තියන්න පුළුවන් ඕන දැන. right? ඒක එක purposes වලට තමයි ඒක හදලා තියෙන්නේ. now under this part our main focus is studying about these 5 in depth. right? දැන් meter rule එක කොච්චර යූස් කරලා තිබ්බත් meter rule එක ගැන අපි කලින් දන්නේ නැති දේවල් ගොඩක් ඒවා මේක ඇතුලේ තියෙනවා. මේක A levels කරන meter rule එකක්. නැත්නම් අර මම හිතන්නේ ඔයගොල්ලන්ට පොඩි කාලේ meter rule එකේ readings ගන්න තියෙනවා. grade 5 විතර තියෙනවා නේද? grade 5 විතර තමයි තියෙනවා නේද? අර ඒ level එකේ ඉඳන් ඒක දැනගෙන හිටියට but there are many things that we didn't care before A levels. right? Under this part you will be checking everything. We will be like vigilant on everything and going to take these readings. අර හිතුණු දේ විදිහට readings ගන්න බෑ. right? okay. ඕක තමයි mainly අපි කරන්න යන වැඩේ. now as the first subheading write down meter ruler. first subheading meter ruler. as a first subheading write down meter ruler. meter ruler. right? right. අපි meter ruler එකක් අනිමු. 100 centimeters යනකම් අඳින්න ඕනේ නැහැ. draw part of a meter ruler like this. to say that it's only a part, we are putting something like this. Make some other diagrams like that. That is a standard we do in the diagram. If you are doing something, or if you are not completing a diagram, අපි මෙන්න මේකක් දානවා. පොඩි notation එකක්. right. and මේක මෙන්න මෙතන centimeters කියලා ගහලා දෙනවා. like this. right. now you can check with the ruler you have right now. It's also close to that case. right? එක check කරලා බලන්න. ඒක millimeters කියලා කොහෙවත් ගහලා නැහැ, centimeters කියලා ගහලා තියෙනවා. and you can see some numbers here like 1 2 3 4 5 6 likewise. right, listen. Some numbers are mentioned on the meter ruler. right? those numbers are the numbers in centimeters. මෙතන ගහලා තියෙන එකේ තියෙන numbers එක තමයි මේ දේ. right? ruler එක දිහා බලන්න. ඒකේ millimeters කියලා ගහලා නැහැ. centimeters කියලා තමයි තියෙන්නේ. right? හැබැයි මේ small divisions millimeters කියලා අපි දන්නවා. ඒතර ඒක ඇතර mention කරලා නැහැ. mention කරන්නේ මේ numbers වල තියෙන්නේ මොන unit එකද කියන එක. got it? divisions නෙමෙයි numbers. These numbers given to are in centimeters. right? which means 1 centimeter is divided to 10 divisions, no? 10 small divisions. That's why 2 small divisions are 1 millimeter. right? That's how actually least count of the meter ruler has become 1 millimeter. right? ඊට වඩා අඩුවෙන් ඔය gaps ගහලා තිබ්බනම් then say it goes like 0.5 divisions, 0.5 millimeters each, then least count becomes 0.5. එහෙම වුණා නම් එහෙම නෙමෙයි තියෙන්නේ 1 millimeters තියෙන්නේ. right? okay. මේක ඇඳලා මේකත් පොඩ්ඩක් mention කරන්න. the gap between two divisions here is 1 millimeter. gap between two small divisions 1 millimeter. right? the gap between two small divisions is 1 millimeter. right? listen.
Now first we are going to check the calibration of this. Calibration කියන වචනේ දන්නවද? What is meant by calibration? දන්නවද? Calibration means dividing this to a scale. Scale එකක් ගහලා තියෙනවනේ මේකේ. That is called the calibration. Right? Then අපි meter ruler එක ගැන කිව්වොත් meter ruler is calibrated in මොනවද? Meter ruler is calibrated in millimeters. Meter ruler is calibrated in millimeters. Centimeters නෙමෙයි. centi කියලා මෙතන ගහන්න මේ numbers වල unit එක ඕනේ. 1 2 3 4 කියලා තියෙන numbers තමයි centi. හැබැයි divisions තියෙනවා ඊට වඩා පොඩි. අන්න ඒක තමයි calibration එක. So it is calibrated in millimeters. Calibrated in millimeters with 1 millimeter divisions. Right? මේ divisions නැතුව තිබ්බනම් then that is calibrated in centimeters. Got it? Calibration එක කියලා කියන්නේ මේ තියෙන scale එකේ අපිට තියෙන මොකක් හරි unit එකක් තියෙනවනේ. අන්නේ unit එක තමයි calibration එක කියලා කියන්නේ. thermometer එකක් use කරනවා නම් ඒකේ තියෙන degree Celsius කියලා නම් it is calibrated in degree Celsius. Kelvins කියලා දෙනවා නම් that is calibrated in kelvins. Something like that. Right? දැන් මේක නම් calibrate කරලා තියෙන millimeters වලින්. Write down below first point. Meter ruler is calibrated in meter ruler is calibrated in meter ruler is calibrated in millimeters. Calibrated in millimeters. Right. What was the least count of meter ruler? Least count here give 1 millimeter. Right. Next point, use a red pen. Least count of meter ruler. 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 Least count of meter ruler is 1 millimeter. Is 1 millimeter. Right? මේ ස්කේල් එකම තමයි මේක එක චෙක් කරන්න ඕනේ 0 මෙතන ගහලා තියෙනවා සෙන්ටිමීටර්ස් කියලා. ඒ කියන්නේ මේ නම්බර්ස් තමයි සෙන්ටිමීටර්. right? මෙතන මිලිමීටර්ස් කියලා ගහනවා නම් නම්බර්ස් ටික දාලා තියෙනවනේ මිලිමීටර්ස් වල. නම්බර්ස් දාන්න නැතුව ඩිවිෂන්ස් තියෙන්න පුළුවන්. right? එහෙම තමයි තියෙන්නේ. නම්බර්ස් දාන්න නැතුව දැන් මෙතනත් තියෙන නම්බර්ස් 1 to 10 දැම්මොත් එම මේක දිහා බලන්න අමාරුයිනේ. මේ නම්බර්ස් ටික රීඩ් කරන්න බෑ එතකොට. මේ චූරි ඩිවිෂන් වලේ නම්බර්ස් දැම්මොත් එහෙම දාන්න නැහැ. නම්බර්ස් තියෙන එක තමයි මෙතන මෙන්ෂන් කරන්නේ. as centimeters. right? හැබැයි අපි දන්නවා මේ ඩිවිෂන්ස් තියෙන මිලිමීටර්ස්. right? ඒතර මේකේ මේ පොඩි පාර්ට් එකක් තමයි මම මේ අදලා තියෙන්නේ. 1.5 වගේ නේද? මේ වගේ පොඩි පාර්ට් එකක් අදලා තියෙන්නේ. right? okay. Within brackets or point within brackets දාන්න gap between two small divisions. Gap between two small divisions. අපි least count එක කියලා කියන්නේ ඒකට gap between two small divisions. The gap between two small divisions. The gap between two small divisions. Right. Listen. The other thing is when we take measurements using meter ruler. When we take measurements using meter ruler, right? Here in physics, here in physics, we don't use any of the endpoints. Endpoints use කරන්නේ නැහැ. එහෙනම් දැන් මොකද බිඳුව ගහලා තියෙන්නේ නේ? බිඳුව use කරන්නේ නැහැ. 0 කියන එක use කරන්නේ නැහැ. Endpoints use කරන්නේ නැහැ. Reason is this. This is a meter ruler no? Ends can be damaged. Ends කොහොමද damage වෙනවා? ඒ කියන්නේ අපි ටිකක් කල් use කරනකොට ඔය ends හැමදාම වදිනවා. අපි ගිහිල්ලා සමහර දැන් වලින් තියනවා. ඊට පස්සේ ඔය end එක අපිට පේන්නේ නැහැ. But can be a decimal millimeter something. It decays. ඒක damage වෙනවා. Damage වුණාට පස්සේ අපිට එතනින් error එකක් වෙන්න පුළුවන් නේ. There's a possibility of making an error. There's a possibility of making an error. Right? If we use the ends, then in physics what we do is we don't use any of the ends. If you are to take a measurement, we'll be taking the measurement using 2 points in the middle, in between. Points එක readings අරගෙන subtract කරලා ගන්න පුළුවන්. එහෙම ගත්තා නම් අපිට මොකුත් error එකක් වෙන්නේ නැහැ end එකේ. Right? That is actually called a best practice. කියන්නේ අපි දැන් පොඩි කාය ගන්නකොට 0 කියන එකට තියලා 0 වලින් ගන්න ඒවා count එක ගන්න. දැන් එහෙම කරන්නේ නැහැ. මොකද ඒ end එකේ damage එකක් තිබ්බොත් අපිට ඒක exclude කරන්න ඕනේ. Right? Now we are more concerned on accuracy and everything. Right? මේ level reading එකක් ගන්න යන්නේ. නිකන් අර පොඩි කාලේ නිකන් මෙෂර් කරා වගේ නෙමෙයි. ඒ නිසා අපි best practice එකක් විදියට as a best practice we don't use endpoints. Right? Next point, write down.
starting end of meter ruler, starting end of meter ruler, starting end of meter ruler, starting end of meter ruler is not used, is not used, is not used, is not used when taking measurements, is not used when taking measurements. As a best practice, as a best practice, as a best practice. Within brackets, ends can be damaged. Within brackets, ends can be damaged. Ends can be damaged. Ends can be damaged. Right? Ends can be damaged. Right. Next point. Next point. Select a random point in between. 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 As starting reference point. As starting. As starting. As starting reference point. As starting reference point. And subtract its value from the final reading, and subtract its value from the final reading. Right. As an example, this is how we do. Right. Reading is final reading minus initial reading. Final reading minus initial reading. Final reading minus initial reading. That's the reading. Right. Example say you are going to measure the length of this part. We are to measure the length of this. You are to measure the length of this. Right. And we don't start at 0 for any of the ends. Then say as the reference point, I have started with 12 millimeters. I have started with 12 millimeters. And you have got this reading here as 72 millimeters. Right? Then the reading is centimeters. Centimeters. We are still in a meter ruler, no? Say centimeters. Now the reading is 72 minus 12. That is 60 centimeters. Right? එහෙම කරන්න අපි අර make sure කරගන්න end එකෙන් මොකුත් error එකක් කරන්නේ නැහැ කියලා. දැන් ඒතර හොඳටම sure නේ මේකේ reading එකේ අපි ends වලින් කොහොමද error එකක් මොකුත් කරලා නැහැ කියලා. Right? ඕක තමයි best practice එක. Rule එකක් කියලා කියන්න බෑ, but that is a best practice that we follow in A levels. Right? මේක මුලින් ලියා ගන්න reading is final reading minus initial reading, and then as an example write this below as an example. Then mention this as an example. The recording is that. මේ note එක යාළුවෙන් ඉල්ලගෙන යම complete කරගන්න. recording එකක් තියෙනවා. නැත්නම් note එකක් නැත්නම් miss වෙනවා. blank එක තිබ්බ. හරි. මේ මෙතන පොඩි part එකක් තියෙනවා. Finish. 60 meters.
meter rule එකේ මේ ඇතුලේ numbers mention කරන්න එපා. ඒක mention කරලා එන්නේ නැහැ meter rule එකේ. meter rule එකේ එන්නේ නැහැ. එහෙම තියෙන instruments තියෙන්න පුළුවන්. හැබැයි meter rule එකේ එන්නේ නැහැ. Right? Just the divisions. ඇතුලේ තියෙන divisions විතරයි. ඇතුලේ numbers දාන්න එපා. This is only the divisions. Right. Next point. Next point. When taking a measurement, next point. When taking a measurement, when taking a measurement, when taking a measurement using meter ruler, when taking a measurement using meter ruler, when taking a measurement using meter ruler, when using a measurement using meter ruler, it should be in contact. It should be in contact. It should be in contact with the measuring points. It should be in contact with the measuring points. It should be in contact with the measuring points. It should be in contact with the measuring point. Right? ඒක ඉතින් simple idea එකක්. ඒ කියන්නේ මම measure කරන්න යන එක තියෙන්නේ මෙතන කියන්නකෝ. Right? මේක meter rule. Just assume this as the meter ruler. Right? එතකොට අපි measure කරන එක තියෙන්නේ මෙතන නම් meter ruler එක ඉතින් මෙහෙම තියාගෙන read කරන්න බෑනේ. Then it should be kept in contact. මට මෙතන reading එක ගන්න ඕන මෙහෙම contact එකේ තියාගෙන විතරයි බලන්න පුළුවන්. හරි? එහෙම නැතුව නිකන් පොඩි හරි gap එකක් තියාගෙන බැලුවොත් you are going to make an error. Right? අර මම කලින් කිව්ව parallax කියලා. ඒ වුණොත් parallax errors එනවා. Right? Even if you change the angle you are looking at, it comes. So අපි අනිවාර්යෙන් contact කරලා තියන්න ඕනේ. meter rule එකෙන් measure කරනවා. Right. Next point. Next point. To minimize parallax errors. To minimize parallax errors. To minimize parallax errors. Underline or highlight parallax errors. Underline or highlight parallax errors. To minimize parallax errors, I should be kept. I should be kept. I should be kept. I should be kept. Exactly vertically upwards. Sorry, upwards. I mean above. Exactly vertically above. Exactly vertically above. Exactly vertically above. Meter ruler divisions. Exactly vertically above meter ruler divisions. Right. Look at here. This is the point. This was the point I mentioned in the parallax errors when we were explaining. Look at here. Say this is 1, 2, 3, 4, 5. You are going to read something here. So this is a meter ruler. This is a meter ruler, and this is 5. Right? 5. 5 means how many millimeters here? 50. Right? Meter ruler 50. Then you are going to read the reading. You are going to read the reading. Say somewhere here. You are going to read the reading somewhere here. What's the reading? What's the exact reading? 48. Right? So without keeping the eye vertically upwards, this is how the eye is kept vertically upwards. Without keeping the eye vertically upwards, if you keep the eye somewhere here, like this, say this is A and this is B, or if you keep the eye somewhere here to the other side, say C, right? ඔන්න දැන් මේක කරලා බලන්න පුළුවන්. මොකද මේ කියලා දුන්නාට පස්සේ කරලා බලන්න. When you try to read this reading by keeping the eye here, you will see something a little bit short from 48 millimeters.
එතකොට නිකන් 47 වගේ තමයි ඒක පේන්නේ. If you try to read the reading from here, from this side, right, it looks like 49 millimeters or something, right? That is called the parallax error. To avoid parallax errors or to minimize parallax errors, always we have to keep the eye just right above the meter ruler as it is perpendicular to the meter ruler, right? Meter ruler එක මෙහෙම නම් තියෙන්නේ. අපි මෙහෙම තමයි බලන්නේ. අර නිකන් ඈත ඉඳන් පැත්තෙන් එහෙම බලන්නේ නැහැ. පැත්තෙන් බලන්නේ වෙන්නේ. ඉතින් meter rulers දිහා බලන්නේ නැහැ. right? ඒකට right above බලන්නම ඕනේ නැත්නම් හරිම reading එක පේන්නේ නැහැ හොඳ. කරලා බලන්න. That is called the parallax error. Right. Take this down. This one. එක හැක් වහලා එහෙම බලන්නෙත් නෑ හොඳේ. ඒ කියන්නේ එහෙම බලන්න ඕනේ ඉන්ස්ට්‍රුමන්ට්ස් තියෙනවා. That is not the meter ruler. Microscopes වගේ ඒවා තමයි එහෙම බලන්නේ. Right? Finish. Right. Right. මෙන්න මෙතනින් දාගන්න 48 millimeters කියලා. Right. Mention below. When the reading is checked from when the reading is checked from left side, when the reading is checked from left side, within brackets A, capital A, it's readable as a reading less than 48 millimeters. It's readable as a reading less than 48 millimeters. It's readable as a reading less than 48 millimeters. Next point. When the reading is checked from right side, when the reading is checked from right side, it's readable as within brackets capital C, within brackets capital C, within brackets capital C, it's readable as a reading greater than 48 millimeters. Readable as a reading greater than 48 millimeters. Readable as a reading greater than 48 millimeters. Next point, use a red pen. For next point, use a red pen. When the reading is checked, by keeping the eye
vertically above. Vertically above. The coincided point. Vertically above the coincided point. Within brackets B. Within brackets B. Within brackets B. The accurate value of reading. The accurate value of reading. The accurate value of reading. Within brackets 48 millimeters. Within brackets 48 millimeters. Can be read. Can be read. The accurate value of the reading can be read. 48 millimeters can be read. Right. Okay. Now next thing is, now we know we had a maximum allowed percentage error when we are using an instrument, right? What was value? 1%. Only 1%, right? Now let's check percentage errors of few readings taken from meter ruler, and we are going to see actually which reading is actually suitable to take from a meter ruler and not suitable to take from a meter ruler. Not suitable කියන values අපි මෙතනින් එහාට meter rulers වලින් ගන්න නැහැ. Right? Go to page 1 of the tute. Page 1 exercise 1. Page 1 exercise 1. ඔය cover page එකේ තියෙන්නේ මොකද්ද? මොකද්ද මේ cover page එකේ තියෙන්නේ? It's also vernier caliper the digital one. Digital එක අපිට A levels වලට නැහැ. ඒ කියන්නේ digital එක දුන්නොත් එම ඒකේ mechanism එක ඉගෙන ගන්න දෙයක් නැහැ. digital එක දීපු ගමන් ඒක reading එක එනවා. ඒ නිසා අපිට තියෙන්නේ mechanical එක. right? මේක තමයි අපිට තියෙන්නේ. This is a mechanical one. දැන් මේකේ digital එක use කරන්න lazy. ඒතකොට ඉතින් ඒක ගානක් හදන්න බෑනේ. Now in A levels what you focus is get to know these concepts behind the instrument. Digital එක use කරා කියලා ඔයා මේ concept එක දැනගන්න නැහැ. හැබැයි campus ගියාට පස්සේ digital එක use කරන්න පුළුවන්. ඒතර මේවා use කරන ටිකක් අඩුයි, digital එක තමයි use කරන්නේ. මේවා අඩුයි කියන්නේ මේවා නම් use කරන්න නෑ. digital එක ඉතින් lazy නේ. ඒතර ඉතින් campus ගියාට පස්සේ ඉතින් concept එක කොහොමද දන්නවනේ. ඒතර ඉතින් digital එක use කරා කියලා අවුලක් නෑ. අර first time ඕක use කරොත් තමයි concept එක දැනගන්න නැතුවම ඒකට යන්නේ. එහෙම වුණොත් ඉතින් වැඩක් නෑ. ඒකයි. Because idea here is understanding these concepts. Okay, go to exercise 1. It says determine the percentage error of below readings taken by meter ruler. Sorry, readings වගේ දීලා තියෙන්නේ. අන්න ඒකේ percentage errors එක. Now we know the equation of percentage error, right? And least count of meter ruler. දන්නවනේ? least count of meter ruler දන්නවා. මෙතන readings එක තියෙනවා. And make sure they are substituted in the same unit. දැන් centimeters වලින් දුන්නාට ඔයා millimeters කරලා හරි නැත්නම් millimeters reading එක centimeters කරලා හරි you have to take it to the same unit. Right? නැත්නම් substitute කරන්න බෑ. අපි මේක ඩිස්කස් කරන ගමන් නිකන් බලන්න දෙන්නම්. ඔක බලන්න නිකන් පාස් කරන්න. දන්නේ නැති ඇඩ්ජස්ට්මන්ට්ස් කරන්න එපා. මේ දන්නේ නැති ඇඩ්ජස්ට්මන්ට්ස් කරන්න එපා. මම නිකන් බලන්න එවන්නේ. දන්නේ නැති ඇඩ්ජස්ට්මන්ට්ස් කරන්න එපා. ඒ කියන්නේ සමහර ඒවා තියෙනවා ඒ වැඩි රොටේෂන් එකක් කරගෙවුවොත් තියෙනවා threads. එතනින් එහාට මේ කවුත් වෙනවා. දැන් නිකන් බලන්න මොකද්ද කියලා. මම රීඩින්ග්ස් ගන්න වෙනම දෙන්නම්. Once you get to know how to take readings. අයියට කියන එකක් ඉන්නේ. ඔගේ ෆන්ක්ෂනලිටි එක ගැන මොකුත් හිතන්න එපා. හරිද? නිකන් මේක මෙහෙම එකක් තියෙනවා. කරකවන්න පුළුවන් ගියා. එහෙම දැනගත්තා නම් ඇති. ෆන්ක්ෂනලිටි එක තමයි අපි කතා කරන්න යන්නේ. මේ වර්නියර් කැලිපර් එකෙන් මේ උඩ උල්ලෙන් බලාගෙන අල්ලන්නේ කැපෙනවා හොඳ.
ඇන්නොත් එහෙම මැරෙනවා. තමයි ඉතින්. ඒක එහෙම එච්චර ෂාප් හදලා දෙන්නේ ඇයි කියලා බලන්න පුළුවන් ඉස්සරහට. හරි. හරි. ඔය රීඩින්ග්ස් එක ගන්නකොට රීඩින්ග්ස් නෙමෙයි percentage errors එක ගන්නකොට රීඩින් එකක් ඒ ඉතින් 1% error එකක් එනවා. අන්න එතකොට අයිඩියා එකක් ගන්න එනම් අපි කලින් කිව්වනේ maximum allowed percentage error is 1% කියලා. ඒතර 1 එකක් එන එකක් එනවා. එහෙනම් ඉතින් එතනට වඩා අඩු ඒවා අපි ගත්තොත් එතන ඉෂුව එකක් තියෙනවා. finish. ස්පෙරෝමීටර් එක මේ පැත්තෙන් ඉඳන් දාන්නේ නැද්ද? ස්පෙරෝමීටර් වල තාම ස්පෙරෝමීටර් එකේ තියෙන්නේ මොකටද කියලාත් ඔයගොල්ලෝ දන්නේ නැහැ. මම මේ නිකන් පෙන්නන්නේ තියෙන ඉන්ස්ට්‍රුමන්ට්ස් එක. නැත්නම් නිකන් මීටර් රූලර් එක වගේ ඒවා නෙමෙයි අනිත් ඒවා. මීටර් රූලර් කියලා කියන්නේ it's a very basic instrument we have. very basic කියලා කියන්නේ මීටර් රූලර් කියලා කියන්නේ that's a basic instrument we have. ඒක තමයි බේසික්ම ඉන්ස්ට්‍රුමන්ට් එක. අද මොකද නිදිමත දෙන්නේ ඈ? මම දැක්ක නිකන් දෙපාරක් විතර right ඔයාලට ආවේ නැත්තේ මොකද්ද? රුගේජ් එක? right ඔක් කරන ගමන් අපි බලමු. Yeah, what are the readings? 1 centimeter. First one, check your answers. Check your answers. Percentage errors. Percentage error is given by equation percentage error is given by PE. Percentage error is given by least count over reading. Least count over reading into 100%. First one, percentage error is least count of meter ruler is 1 millimeter, right? And first reading taken is 1 centimeter. 1 centimeter is 10 millimeters into 100%, right? That is 10%.
Is it acceptable to have 10%? No, right? 10% ගන්න බෑ. ඔය දෙන්නේ ඒක length එක නෙමෙයි තියෙන්නේ. අර pin එකේ තියෙන length එක නෙමෙයි. depth එක. depth එක. ඔව්. එතකොට ඔය වගේ එකකට නෙමෙයි depth එකකට දාන්න පුළුවන් එකක් වෙනවා. Right? Next one. 5 centimeters. 5 centimeters. 5 centimeters. Then 1 millimeter or 5 kilogram 50. 50 millimeters into 100%. 5%. Right? 5 නෙමෙයි. 2%. Next one. Next one. 10 centimeters. 10 centimeters. 1 millimeter over 100 millimeters times 100. 1%. Next one. 20 centimeters. 20 centimeters. 1 millimeter over 20 can 200. 200 millimeters into 100%. That is 0.5%. Right? Last one. 1 millimeter over the reading is 50 centimeters, 500 millimeters. 500 millimeters into 100%. Right? That is 0.2%. 0.2%. Right. Now, this is a critical reading. This is a critical reading. Because when you read 10 centimeters, we have got the percentage error of 1%. There is a maximum percentage error we are allowed to have. Any percentage error greater than 1 is not allowed. Which means any reading less than 10 centimeters is not allowed to take using a meter ruler. Right? Simply, minimum reading that we will take from a meter ruler is 10 centimeters. 10 වලට වඩා අඩු රීඩින් එකක් නම් ඒකට මීටර රූලර් එක යූස් කරන්නේ නැහැ. ඒකට අර අපේ ලිස්ට් එකේ තියෙන වෙන ඉන්ස්ට්‍රුමන්ට්ස් තියෙනවා. right 10 වලට වඩා වැඩි එකක් නම් තමයි මීටර රූලර් එක යූස් කරලා ගන්න පුළුවන්. නැත්නම් බෑ. What the point? දැන් පොඩි කාලේ එහෙම බලන්නේ නැහැ. පොඩි කාලේ කියන්නේ දැන් අද වෙනකොනුත් එහෙම බැලුවේ නෑනේ. ඔය රූලර් එකෙන් නිකන් මෙෂර් කරනවානේ. ෆිසික්ස් වල එහෙම බෑ. right ගලවන්න එපා ඕක. ගැලවුවොත් ගැලවෙනවා. එතකොට මේ අතර එනවා ගැලවිලා. එතකොට අර නට්ටක් තියෙන ඕක ඇඩ්ජස්ට් වෙනවා ඒකේ. ඒ ස්ක්‍රූ ගන්න තියෙන එක එනවා අතර එනවා. right. දාගෙන ගලවනවා ගැලවෙන. හරි. Write down below with a red pen. Write down below with a red pen. Write down below with a red pen. Therefore, meter ruler is only suitable for taking readings greater than 10 centimeters within brackets minimum allowed reading to take using a meter ruler. Minimum allowed reading to take using a meter ruler is 10 centimeters. Right? Minimum allowed reading to take using meter ruler is 10 centimeters. Right? Okay. Before moving on, අපි මේකෙන් තව පොඩි question එකක් නිකන් practice කරලා යන්න එක ටියුට් එකේ නම් ඒ question එක නෑ. Right. Write this down as a question.
The percentage error, write down. The percentage error. The percentage error. A question. The percentage error. The percentage error associated with a meter ruler. The percentage error associated with the meter ruler reading is 0.25%. Meter ruler reading is 0.25%. 0.25%. What's the respective reading? 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 Okay, right? Respective reading. Right. Right. Oh, gitu ya. මේම මේ කියන්නේ මේ ඔයිල් කරලා මේ ස්මූත් වෙන හදලා දින්නොද ඒ කියන්නේ නැත්තම් ඉස්සරහට මම ඕගොල්ලෝ දෙනවා රීඩින්ග්ස් ගන්න. දැන් මේක මෙහෙම ස්මූත් විදිහට යන්න නැත්තම් එහෙම අපිට හරිම රීඩින්ග්ස් එන්නේ නැහැ. එහෙම තමයි හැටි. මේකෙත් තියෙනවා. මේක නෑ ඉච්චර ඔයිල් නෑ. මේකේ තියෙන ත්‍රෙඩ් එකක් ඉන්න මේකේ හොඳට ඔයිල් කරලා තියෙනවා. අනිවාර්යයෙන් මේක බාර කරව ගාම මේක දැන් මේ තව ටිකක් අඩුයි. මේක සාමාන්‍ය වට දෙක තුනක් නිකන් කරගෙනවා මේ. අර එහෙම තමයි ඉතින් ඒකේ හැටි. right. किधर 400 millimeters. Again 40 centimeters. Right? 40 centimeters. Right? 40 centimeters. Oh, කලින් කන්නඩි දෙම නැද්ද? ඒක තමයි කොල්ල ලස්සනලා දිනවල ඔය වෙනස් වෙන්නේ කියලා. නිකන් දාන්න නැත්නම් අතරම එන්න. long distance. short sightedness. Okay. අරගම තමයි reverse calculation එක. Now the percentage error is given. Percentage error equals least count. Least count of meter ruler is 1 millimeter over reading. Say reading is R into 100%. Simplify this. Right? Simplify this. R equals 1 over 0.25. 1 over 0.25 times 100. 1 over 0.25 is 4. So it is 400. 400 millimeters. Which means 40 centimeters. 40 centimeters. Right? Okay. So that's basically everything what you need to know about meter ruler. Meter ruler is the most basic and the simplest instrument we have in our list. දැන් බැලුවමත් පේනවනේ අර අනිත් ඒවා එක කෑලි වැඩි. meter ruler එකේ මොකුත් නැහැ නේ ඉතින් නිකන් පඩියක් නේ. අනිත් ඒවා විතර ලේසි නෑ. meter ruler is the most simplest one you will ever see. A levels වලත් වෙන ඊට වඩා ලේසි instrument එකක් නැහැ. meter ruler එක කියලා කියන්නේ ඉතින් ලේසිම එක. right. අර අපි A levels වල කතා කරන basics එක දන්නේ නැති වුණාට
මීටර රූලර් එකේ රීඩින් එකක් ගන්න ඕන කෙනෙක් දන්නවා. 10 centimeters වල percentage එක කීයද ඒව කවුරුත් දන්නේ නැහැ. හැබැයි නිකන් පොඩි එකෙක්ට දුන්නත් මීටර රූලර් එකක් ඌ රීඩින් එක කරන් දෙනවනේ. අනිත් ඒවා දැන් එහෙම බෑ. Right. Now we are going to step into vernier caliper. Before that, you need to know what vernier principle is. Take this down as a note. Right? Note. Write down vernier principle. මේකෙන් තමයි approach එක ගන්න caliper එකට. Vernier principle. Vernier principle. Vernier. Vernier is the name of the founder. Vernier principle. Vernier principle. Right. මෙන්න මෙහෙම වැඩක්. එසම් meter ruler එකත් එක්ක compare කරොත්. In meter ruler, least count is 1 millimeter, and the gap between two small divisions in the meter ruler is also 1 millimeter. Right? Vernier කියන්නේ it's called Pierre vernier. මෙයාගේ නම එක ඇල්ලක් තමයි vernier කියන්නේ. Right? He came up with a different idea to measure least counts which are less than the number of divisions using two different scales. වෙනම method එකක් මම හොයාගත්තා. ඊගොල්ලෝ දැන් ඔගේ ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ මෙහෙමයි. 1 mm එකටත් වඩා මට least count එක අඩු කරගන්න ඕනේ කියලා හිතන්නකෝ. In a given case අපිට least count එකක් ඕන නිකන් 0.1 mm වගේ. එතකොට දැන් ඔය තියෙන 1 mm gap එකක් 10කට බෙදුවොත් read කරන්න පුළුවන්ද? බෑනේ. උතන ඉඩ නැහැනේ. division 10ක් ගන්නවා. නිකන් රූල් එක දිහා බලන්න. කරන්න බෑ. impossible to do. දැන් ඔය තියෙන 1 mm gap එකක් මම කියනවාද? if a 1 mm gap is divided to 10 divisions again අපිට මොකුත් read කරන්න වෙන්නේ නැහැ. ඒතකොට එතන අර අපිට පේන්නේ නැති complexity එකක් තියෙනවනේ. අන්න ඒක avoid කරන්න තමයි මෙයා මෙහෙම වැඩක් කරේ. දැන් principle එක මොකක්ද කියලා මම කියන්නම්. කිව්වට පස්සේ තේරෙයි මෙයා මේක නිකන් මේකේ thinking එක තමයි ඉතින් මරු. ඒ කියන්නේ මේ thinking එක එකපාරට එන්නේ නැහැ. දැන් මේ කියලා දුන්නාට පස්සේ අපිට ඒක හිතෙනවා ඒක එහෙම කරන්න පුළුවන් කියලා. හැබැයි thinking about this for the first time is the concept here. මේක තමයි මේ දැන් එයාට ඕන එකක් විදිහට මේක vernier කියලාම නම් කරලා තියෙන්නේ. It's found by Pierre vernier. Right? Okay. First write down. අපි one by one බලමු මොකද්ද මෙයා හොයාගත්තේ කියලා. මෙතනින් පස්සේ අනිත් instruments ඔක්කොම rely වෙන්නේ මේකේ. Vernier principle is used in all four instruments coming up. Right? Write down. Vernier principle consists of two main scales. Two scales. Vernier principle consists of two scales. Vernier principle consists of two scales. Vernier principle consists of two scales. Right? Under that, first one, main scale. First one, main scale. Right? Within brackets, write down calibrated in a required unit. Calibrated in a required unit. Calibrated in a required unit. Right? Close the brackets. Number 2, vernier scale. Vernier scale. Within brackets, not calibrated. Within brackets, not calibrated, but divided into divisions. Right. Write down below again. The typical vernier principle used in the typical again most common. Right? Typical again most common. The typical vernier principle. Used in laboratory is as follows. Write down below with a different color. Red tone itna. If you have a different color, use the different color. If not, use the red.
red. Right? Write down like this: 9 divisions of 9 divisions of 9 divisions of main scale. 9 divisions of main scale. 9 divisions of main scale are coincided with 10 divisions of vernier scale. Are coincided with 10 divisions of vernier scale. Are coincided with 10 divisions of vernier scale. Right. Now look at the board. Right. When you copy this down also, you have to follow the exact same thing. See, scales like this. See, this is the main scale I'm going to draw. Right. Main scale like 0 right. 9 divisions. 9 divisions. 1, 2, 3, 4, 5. Look at the board. 5, 6, 7, 8, 9. මේ තියෙන්නේ 10th එක මෙතනින් පස්සේ ස්කේල් එකේ ඉවරයි හැබැයි. right. then මම මේ යටින් අඳින්නේ vernier scale එක. vernier scale. vernier scale එකත් 0 එකක් යාට තියෙනවා. it has a 0 and it is divided to 10 divisions. right. 10 divisions. එතකොට දැන් මෙහෙම එකක් තේරෙනවානේ common sense. මෙතන ඉඳන් මෙතනට තියෙන 9 divisions. දැන් මේ තියෙන gap එක මට 10 divisions වලට divide කරන්න ඕනේ. then gap between two small divisions should be reduced by a bit. right. පොඩ්ඩක් reduce කරන්න වෙනවා. හරිද? අපිට මේක calculate කරන්න පුළුවන්. මම calculate කරලා පෙන්නන්නම්. ඒතර මේ reduce කර කර තමයි අඳින්න ඕනේ. මෙහෙම reduce කරලා ඇඳලා හරියටම 10 division එක මෙහා ගිහිල්ලා coincide වෙන්නත් ඕනේ. Got the point? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. right. එතකොට අඳින එක 10 එකේ coincide දුන්නේ නැහැ කියලා එක පාට coincide කරවන්න බෑ. එතකොට ඒක නිකන් බැලුවාට පස්සේ ටිකක් අර equal sizes පේන්න ඕනේ උදේ. නැත්නම් දැන් coincide වෙන්නේ නැතුව නිකන් 7ක් විතර නැදලා ඊට පස්සේ එකලක 3ක් ඇඳලා coincide කරන්න. එහෙම අඳින්න බෑ උදේ. ඒක මම කිව්වේ. මෙහෙම වැඩක් වෙන්නේ. This is called the vernier scale VS. This is called the main scale MS. right. MS and VS. ඔහොම එකක් තියෙනවා. දැන් අර මම කිව්ව principle එකත් එක්ක බලන්න. 10 divisions of vernier scale. Divisions කියන්නේ මේවට 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. are coincided with 9 divisions of main scale. මේකේ තියෙන 9. මේ පැත්තෙන් බලන්න 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. right. මෙන්න මෙහෙම වැඩක් මෙයා හොයාගත්තා. දැන් අපි ඔක්කොම කලින් මේකේ අපි තාම දන්නේ නැහැනේ 1 division of vernier scale කීයද කියලා. what's the value of 1 division of main scale now? මම මේක දෙන්නම්. මම මේක centimeters කියලා කියන්නම්. right. ඒක වෙනස් වෙන්න පුළුවන්. for this given one say 8 centimeters. then what's the value of 1 division of main scale? What's the value of 1 division of main scale? 1 millimeter. right. centimeters දාලා තියෙන්නේ. ඒ කියන්නේ මේ තියෙන centimeters, මේ තියෙන 1 millimeter. right. that is called the divisional value of main scale. or that is called 1 division of main scale. right. but still we don't know the divisional value of vernier scale. 1 division of vernier scale දන්නේ නැහැ. right. නිකන් calculation එකක් කරන්න නැතුව කියන්න පුළුවන්ද vernier scale එක value එක කීයද කියලා? vernier division එක value එක කීයද කියලා? වැඩේ හොඳට click වුණොත් දැනුත් පුළුවන්. click වුණොත් මම calculation එක කරලා දෙන්නම්. any answers? පොඩි numbers එකක් numbers වගේක් තියෙන්නේ. right. Remember? oh. right. 0.9 millimeters. 0.9 millimeters. right. ඔක තමයි ගන්න යන්නේ. දැන් අපිට මෙතනින් මෙහෙම අප් වෙනවනේ මේ. total length of listen now listen. total length of
main scale divisions up to here and total length of vernier scale divisions up to here are equal, no? Right? Mean lengths equal කියලා හොඳට පේනවනේ. මෙතනින් පටන් ගත්තා නම් starting from here to here these lengths are equal. Coincide වෙලා නැති. These lengths are equal. ඔන්න logic එක use කරනවා. In any vernier scale or in any vernier principle, length of main scale, total length of main scale and total length of vernier scale are equal. Right? And coincide වෙන part එක විතරයි. This doesn't mean that main scale is over from here. Main scale එක මේ දිගටම තියෙයි. scale එක තියෙනවා. Right? අර coincide වෙන part එක තමයි length එක equal වෙන්නේ. දැන් මේ තියෙන main scale එක. It goes up to some value. දැන් මේක නම් 15 වෙනකන් යනවා. And only this part is the vernier scale. vernier එක තියෙන මෙතන. ඒතර මේක 0 0 coincide කරොත් මේ lengths equal. ඒ කියන්නේ එක පැත්තක් coincide කරගන්න නැතුව අපිට අනිත් පැත්ත ගැන මොහොතාවකින් කරන්න බෑනේ. ඒකයි මේ පැත්ත coincide කරගෙන හදාගෙන තියෙන්නේ. Right? ඔක මෙතෙන්ට link වෙන්නේ කොහොමද කියලා ඊළඟට කියන්නම් caliper එකට ආවට පස්සේ. Right. Now from the instrument what we can see is lengths of main scale and length of vernier scale are equal. Right? Let's assume one division of vernier scale as x. Let's assume one division of vernier scale as x. Now what is the length of main scale using the divisions? Because this is known. One division of main scale is 1 millimeter. Such 9 divisions are coincided. Then 9 times 1 millimeter. හරිනේ? මම මෙයාගේ length එක ලියන්නේ. මෙයාගේ length එක ලියනවා. 9 times 1 millimeter. අයි මේ gap එක මම 1 කියලා දන්නවා. මේ gap එක 1. Such 9 divisions are coincided. මේ length එක ලියා ගන්න ඕනේ. හරිනේ? එතකොට 9 into 1 millimeter. ඕකම කරනවා vernier scale එකේ. If one division of vernier scale is x, such 10 divisions are coincided. Right? එහෙනම් x times 10. Right? මෙතන simplify කරා නම් මේක එනවා. X is 0.9 millimeters. Right? 0.9 millimeters. Which means one division of vernier scale now in this given scale is 0.9. This is not the only scale we have. This is a typical one. Typical means most frequent, most popular one. Right? තව ගොඩක් ඒවා තියෙනවා. Right? Even මේකේ තියෙන්නේ තෝක නෙමෙයි. මේකේ තියෙන්නේ 1920 කියලා එකක්. දැන් මේක 910 වගේ මේකේ තියෙන්නේ 1920. Right? ඒ වගේ ගොඩක් ඒවා තියෙනවා. Like 4950. ඊට පස්සේ 99 100 149 150 199 200. කොහොම ස්කේල්ස් ගොඩක් තියෙනවා. මේ ස්කේල් එක වෙනස් වෙද්දී එක එක දේවල් වෙනස් වෙනවා. Right? දැන් මේකෙත් මේ පටන් ගත්තේ from the most simplest one. Right? මේක තමයි simplest එක. Okay. Take this down. දැන් මේක හරියට අඳ ගන්න ඕනේ. Divisions මේ අනිත් එක මෙහෙමයි. Only 10th division will be coincided and none of the other divisions are going to be coincided. මේ පොඩි හරි gap එකකින් මේක shift වෙලා තියෙන්න ඕනේ. වෙන එකක්වත් coincide වෙන්නේ නැහැ ඕනේ. In a vernier scale, only one division will be coincided at a given time. ඒක coincide වෙන්නේ මේක නම් ඉතින් වෙන මොකුත් ආයෙ වෙන්න බෑ. වෙන කෙනෙක් නම් coincide වෙන්නේ වෙන කවුරුවත් වෙන්නෙත් නැහැ. වෙලාවකට එකයි වෙන්නේ. Only one division is coincided at a given time. Right? Copy it down. මේක ලියන්න එපා. මේක ලියන්න එපා. මම මේකට note එකක් දෙන්නම්. මේක ලියන්න එපා. Just copy down the scale. Copy down the scale. ඔන්න ඉතින් මෙෂර් කරලා අඳින්න ඕනේ කියන්නේ. එහෙමත් පුළුවන් ඉතින්. හිත අඳින්න ඕනේ නැහැ ඉතින් රූලර් එකක් තියෙනවනේ.
group number. Oh, where is that? Oh, where is it? Product. What take and then Nikang Amaram product Meshagala and the one below. Rule like a dealer. Right? Centimeters earning Adriana Udega 1 centimeter gap at Tibana, get a 9 millimeters gap at the Agana. You understand? That's the Garanni. That's it. A Meshagala in the pool. Dinularu. Okay, write down below. Write down below this with a red pen. Write down below this with a red pen. Length of main scale. Length of main scale. Length of main scale. And length of vernier scale. Length of main scale and length of vernier scale. Length of main scale and length of vernier scale are equal when coinciding right. Then start taking down from here. MS equals VS. Take a red down. Use your normal color. MS equals VS and find X. X scale the one division of vernier scale. Then X here is right one division of vernier scale. One division of vernier scale. Finished. Right. 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 Next heading, least count of a vernier scale. 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 Right. Look at the board. This is how this idea is going to take forward. See, there are two ways of defining the least count of a vernier scale. Right? There are two ways.
least count is either one division of main scale minus one division of vernier scale. That is called the least count. Least count difference right? Or else there is another equation. Or least count can also be written as one division of main scale. One division of main scale over number of vernier scale divisions. Over number of vernier scale divisions. ඔය දෙකෙන්ම ලියන්න පුළුවන්. right? කොයි එකෙන් ලිව්වත් මේක චෙක් කරලා බලුවා නම් අපිට 0.1 කියලා ආන්සර් එකක් එනවනේ. see? මේක ලියාගෙන ඉන්නකො මම අර පැත්තේ කැලිබ්‍රේෂන් එක කරන්න. right down below there are two ways of finding least count of a vernier scale. There are two ways of finding least count of a vernier scale. There are two ways of finding least count of a vernier scale. There are two ways of finding least count of a vernier scale. Right. Mention both. We have to know both. Right? And find the least count of this scale above. Abhi scale like that use karane. Find the least count of this scale above using both the equations. Using both the equations. Method 1 කියන්නේ first equation එක දාන්න. One division of main scale minus one division of vernier scale. One division of main scale is 1 millimeter. One division of vernier scale is known x 0.9 millimeters. Then this is 0.1 millimeters. මෙන්න එක answer එකක් එනවා. 0.1 millimeters. Right? Then using method 2. Least count equals one division of main scale over number of vernier scale divisions. One division of main scale is 1 millimeter. Number of vernier scale divisions here is 10. So still you get 0.1. Still you get 0.1. Right? මේ hash කියන number of කියලා ඔයගොල්ලෝ දන්නව නේද? දන්න? ඒක physics එකට නෙමෙයි මම මේ hash එක නිකන් use කරනවා. Hash means number of. Right? Hash means number of. Hash actually තියෙන hash එක number of නෙමෙයි. Hash කියන එක commonly use කරනවා not only in physics to say number of. Numbers දාන තැන් වල hash එක numbers දාලා තියෙනවද කියලා නැද්ද? ඒක ටිකක් සමහර තැන් වල තියෙනවා ඒක. දන්නේ නැහැ. දැකලා ඇති. දන්නේ නැහැ hash එකේ තියෙන number of කියලා. වෙන මොකක් හරි කියලා හිතලා ඇති. එහෙම තියෙනවා. ඒක ගොඩක් තැන් වල use කරනවා. right number of කියලා කියන්නේ hash. හරි. මේ 0.1 කියලා එනවනේ. හරි. Now look at the board. Look at here. right. දැන් තමයි මේ concept එක කියන්න හදන්නේ. බලන්න. දැන් least count එක 0.1 කියලා ආවනේ. What is least count of an instrument? අපි දැන් ඒක මුලින්ම කිව්වා. What is meant by the least count of an instrument? Smallest reading possible to take from the instrument. Minimum possible reading to take from the instrument. Right?
දැන් කියන්න මෙහෙම වැඩක්. දැන් අපි මේ ස්කේල් එක මූව් කරනවානේ. මේක හොඳට අහගන්න. මේක තේරුණා නම් මෙතනින් පාඩම ඉවරයි වගේ තමයි. ඉවර නැහැ. concept එක තේරුණා කියලා කියන්නේ ඊට පස්සේ ඉතින් instrument wise විතරයි ඕක වෙනස් වෙන්නේ. concept එක තමයි මේක පුරාම the driving force here in all four instruments coming now is vernier principle. That's the thing. ඒකෙන් තමයි ඔක්කොම එක drive වෙන්නේ. දැන් මෙහෙම වැඩක්. මේ බලන්න. දැන් මෙහෙම වගේ vernier scale එක තියෙනවනේ. මම මේ vernier scale එක මේ පැත්තට පොඩ්ඩක් තල්ලු කරනවා. shift කරනවා. Right? When I shift this vernier scale to here at one point, first division will be coincided with this one. එහෙම තනක් එනවනේ. හරිනේ? First division එක මෙතන එලා coincide වෙනවා. Tell me, at this initial case, what is the gap between first division of main scale and first division of vernier scale? මෙන්න මෙතන මේ චූටි gap එක කීයද? 0.1. 0.1 මේක 1 mm එකක්. මේක 0.9 කියලා අපි දන්නවා. that is 0.1. right? එහෙනම් මම මේක පොඩ්ඩක් මෙහෙම ඉස්සරහට shift කරනවා. shift කරා නම් මේක ගිහිල්ලා මෙතෙන්ට coincide වෙන scenario එකක් එනවනේ. ඒ scenario එක ආවට පස්සේ මේ scale එක තව පොඩ්ඩක් දැන් මේ පැත්තට ගිහින්න තියෙන්නේ. ඒක හරියටම කොච්චර length එකක්ද? 0.1. 0.1 නේ. අන්න හරි. දැන් ඔහොම කරද්දි second එක ගිහිල්ලා coincide වෙනවා. දැන් මෙන්න මේ current gap එක කීයද? What is the gap between second main scale division and second vernier scale division? Now 0.2 millimeters. වැඩ තේරෙනවනේ. අයි මෙතන 2 millimeters තියෙනවා. මෙතන තියෙන්නේ 0.9 into 0.9 times 0.9 plus 0.9 or 0.9 times 2 ඒ කියන්නේ 1.8 0.18. sorry 1.8. මෙතන තියෙන්නේ ඒතර 0.2 gap එක. එහෙනම් මම මේක මේ පැත්තට තල්ලු කරද්දි මේ second එක ගිහිල්ලා මෙතන coincide වුණොත් ඒ කියන්නේ මම කොච්චර තල්ලු කළාද? 0.2. හරි. එහෙනම් third එක coincide වුණොත් we have pulled it by 0.3 millimeters. හරි. fourth එක coincide වුණොත් by 0.4. අන්න එහෙම වැඩක් දැන් මේකේ තියෙනවනේ. That's the exact point in the vernier principle. Right? If any division is coincided in between, right? The full length is, or the additional length it has moved is count of the vernier division, number of vernier division into least count. කියලා මට එකපාරේ ලියන්න පුළුවන්. දැන් 4 එක coincide වෙන්නේ 0.4 ගියොත් නේ. එහෙනම් මට distance එක ලියන්න පුළුවන් නේ 4 into least count කියලා. 4 into least count. 5 එක වෙන්නේ 0.5 ගියොත්. then 5 times least count 0.5. අන්න ඒ විදිහට මට ඒ gap එක ලියා ගන්න පුළුවන්. ඒ gap එක ලියපු ගමන් මට එන්නේ මෙන්න මෙයාගෙන් එන decimal millimeter reading එකක් නේ. which means 0.1 millimeters can be read using this. ඉතින් මම මේක මේ පැත්තට කරා දිනේ 1 එක විතරක් coincide වෙනවා. Is it visible to us? No. It's clearly visible. ඒකට තමයි මේක හදලා තියෙන්නේ. It's clearly visible. ඉතින් මෙතන තියෙන්නේ divisions 10 මේ 9යි මෙතන තියෙන්නේ 10යි. ඒතකොට මේකක් 10ට බෙදුවා වගේ නෙමෙයි. මෙහෙම එකක් බෙදලා තියෙද්දි අපිට ඒක visible. දැන් මෙතන complexity එක අරගෙන ගන්නකො දැන් මේක මෙහෙම මම 10කට බෙදලා තිබ්බා කියලා. මොකටවත් ඔක් කියවන්න බෑ. magnifier එකක් දාලවත් ඔක් කියවන්න බෑ. right? ඒකට තමයි මේ ඒක overcome කරන්න තමයි vernier මේක හොයාගත්තේ. That was the exact purpose behind this. හැබැයි දැන් මම මේක එකකින් shift කරොත් මේ දෙක coincide වෙනවා කියලා අපිට හොඳට පේනවා. එහෙම coincide වුණා නම් 0.1 කියලා තමයි මට reading එක එන්නේ. ඒ කියන්නේ gap එක. එකක් coincide වුණා නම් 0.2 කියලා එන්නේ. අන්න අපි දැන් කොහොම හරි point decimals මේ point millimeters read කරනවා using this. right? හැබැයි අපි 0.1 millimeters දැන් read කරනවා. read කරන 0.1 divisions use කරාද? නෑ. 0.1 කියලා division එකක් use කරේ නෑ. හැබැයි අපි read කරන්නේ දැන් 0.1 divisions. අන්න ඒක තමයි ඕකේ තියෙන අර wow fact එක. right? That's the exact beauty and the wow fact behind Vernier's principle. right? Vernier's principle. අපි දැන් usually විදියට ඒ කියන්නේ traditional විදියට හිතුවා නම් traditional විදියට 0.1 read කරන 0.1 gap එකක් තියෙනවා. මේක එහෙම නෙමෙයි තියෙන්නේ. අපිට තියෙන gaps තියෙන්නේ 1 mm and 0.9 but we are capable of reading 0.1. That is more user friendly. හොඳට පේනවා. හැබැයි 0.1 read කරනවා. කොහොම 9කින් නැතුව අර වගේ 10කට විතර 0.1 එකක් read කරන්න තිබ්බනම් කරන්න බෑනේ. ඔන්න ඔක තමයි Vernier principle එකෙන් හොයාගන්නේ. right? Now we are actually reading 0.1 millimeters without using 0.1 divisions. That's the beauty of this. ඒතකොට අපි මේකේ coincided number එක බලලා කෙලින්ම අපිට දැන් reading එකක් ගන්න පුළුවන්. හරි 6 කියන එක coincide වෙලා නම් ඒ කියන්නේ 0.6 millimeters මේ පැත්තට shift වෙලා. ඔය idea එක තියෙනවනේ. ඔන්න ඔය idea එක use කරනවා. right. මේක වගත්තා නේ? හරි.
Then write down below. Write down below. If first division of vernier scale is coincided, right? Point back to the if first division of vernier scale is coincided, if first division of vernier scale is coincided, right? Coincided. Displaced length equals 0.1 millimeters. Displaced length equals 0.1 millimeters. හරිනේ. එකක් coincide වුණා නම් first division එක coincide වුණා කියන්නේ මෙන්න මේ gap එක තමයි displace වෙලා තියෙන්නේ. right? second point එකට ලියන්න. if second division ඔය ලියපු එකම second කියලා දාලා ලියන්න. if second division of vernier scale එකට VS scale ලියන්න. main scale එකට MS scale ලියන්න. right? if second division of vernier scale is coincided, it was displaced length equals 0.2 millimeters. right. මේක තව මෙන්න මෙහෙම එකක් ලියන්නත් ඕනේ. මේ එකම ලියමු. එතකොට වැඩේ ලේසි. මේක ලියන්න 1 into 0.1 millimeters කියලා. on the same line නා මේක ලියන්න 2 times 0.1 millimeters කියලා. Next one, if third division of vernier scale is coincided, if third division of vernier scale is coincided, displaced length equals 0.3 millimeters. That is 3 times 0.1 millimeters. 3 times 0.1 millimeters. 3 times 0.1 millimeters. 3 times 0.1 millimeters. Right. Now, identify this pattern. Identify the pattern. Measuring area ලියන්න ඕනේ නැහැ. fourth එක උනොත් 4 times 0.1 කියලා එන්නේ. 5 නම් 5 times 0.1. Then reading of the vernier scale is given by coincided number of vernier divisions into 0.1 කියන මොකද්ද? least count. Into least count. Right? මේ එන්නේ vernier scale එකෙන් එන reading vernier scale එක කොච්චර shift වෙනවද කියන එක. That's the reading of the vernier scale. Right? එහෙනම් අපිට උතනින් ගන්න පුළුවන්. Therefore reading of vernier scale is given by coincided number of vernier scale divisions times least count. Right? Therefore, reading of the vernier scale is given by this. Right? Take down and highlight.
Reading of vernier scale. Reading of main scale කියන එක මම තාම මොකක් කිව්වේ නැහැ. This is reading of vernier scale. Reading of vernier scale. Right? ඉතින් ඔයගොල්ලෝ කවුරු හරි ඔෆිස් එකේ මේ ක්ලාස් ඉවරලා ඔෆිස් එකේ වහලා තිබ්බ වානේ. හරිද? හරිද? තාම මේ අපි ක්ලාස් ඉවර වෙන කලින් සමහරට මෙයා යයි. දිනනවා කිව්වද? Right. Listen. This is the concept behind vernier principle. Right? අපි දැන් කොහොම හරි මේ වගේ එකක් ක්‍රියේට් කරලා තියෙන්නේ without using that small divisions. That much small divisions. Right? ඊට වඩා comparatively lazyයෙන්ම බලන්න පුළුවන් එකක් use කරලා තමයි මේ වැඩේ කරගෙන තියෙන්නේ. Right? Point 1 read කර point 1 use කරලා නෙමෙයි. That's the exact concept behind vernier principle. Right? මේක තේරුණාද? වැඩ තේරුණාද? හරි ඒක තේරුණා නම් ඇත්තටම පාඩම අතරින් එහාට මාර ලේසි. ඕක තමයි concept එක. ඕක තමයි concept. Right? Thinking about it for the first time is the thing. ඒකයි මම කිව්වේ. දැන් අපිට මේක යා කියපු එක දැන් අපිට තේරෙනවා. හැබැයි ඒක හිතන එක. Right? That was the like initiation of this. කොහොම හරි ඒක හොයාගත්තා ඉතින්. ඊට පස්සේ තමයි මෙතනින් පස්සේ මේක අපි instruments වලට add කරන්නේ. Right. පොඩි example එකක් කරලා instrument එකකට යන්න කලින්. මේ තියෙන vernier scale එක විතරයි. තාම main scale එක නැහැ. main scale එක reading එකක් තිබ්බොත් main scale එක මේකට add කරලා ගන්න ඕනේ. ඇයි මේ ඇවිල්ලා තියෙන්නේ vernier scale එකේ shift වෙච්ච ගාන විතරනේ. ඒතර ඒක shift වෙන්නේ අර main scale එකෙන් එහා පැත්තටනේ. ඒ කියන්නේ හිතන්නකෝ දැන් මේක 0 මම ඉස්සරහට කියන්නම්. ඒක දැම්ම ඕනේ නැහැ. මේක 0 කියන එක කෙනා තියෙන්නේ මෙතන කියලා. ඒතර ඉතින් main scale එක මෙතන යනකම් complete වෙලා ඉවරයි. ඒතර main scale එකෙන් ඒ ගාන එනවා. ඊටු ටික vernier එකෙන් එනවා. ලස්සන concept එකක්. Right? Okay. Now tube එකේ නෑ tube එකේ නෑ. Take this down. මම පොඩි example එකක් දෙන්නම්. Try this example. Try this example. Try this example. 19 1 millimeter divisions. 19 1 millimeter divisions. 19 1 millimeter divisions of main scale of main scale of main scale of main scale are coincided with 20 are coincided with 20 vernier scale divisions are coincided with 20 vernier scale divisions coincided with 20 vernier scale divisions. Determine least count. Determine least count and determine least count and length of one division of vernier scale and length of one division of vernier scale and length of one division of vernier scale. Length of one division of vernier scale. Right.
right? Check labels, external jaws, vernier scale, nut, fixed jaw, sliding jaw, internal jaws, lock, main scale, depth measuring pin or rod. You won't be asked to draw this entire instrument, but always the question type comes is instrument will be given and you need to label it. You are asked to label it. Right? Labeling is right? You will need to label. Finish. Finish. මේ ක්ලාස් එකේ මැත්ස් කරන්න කවුද ඉන්නේ? බය වෙන කවුරුද නැද්ද? හොඳයි. Okay, finish. Write down below first point. Vernier principle is used in vernier caliper. Vernier principle is used in vernier caliper. Vernier principle is used in vernier caliper. Next point. If there are sorry, next point. Main scale is calibrated in. Main scale is calibrated in. Main scale is calibrated in. Main scale is calibrated in millimeters. Main scale is calibrated in millimeters. In millimeters. Next point. If there are 10 divisions in vernier scale, it can be any number. It can be any vernier number. Typical එක තමයි 10. Right? වෙන එකක් ආවොත් අපි ඒකට adjust වෙලා දාන්න ඕනේ. Right? If there are 10 divisions in vernier scale, value of one vernier scale division equals value of one vernier scale division. Value of one vernier scale division equals අපි කලින් හේව කීයද? Value of one vernier scale division is 0.9. Vernier scale division 0.9 millimeters is 0.9 millimeters. 0.9 millimeters. Next point. Hence, least count of the instrument. Hence, least count of the instrument. Hence, least count of the instrument is 0.1 millimeters. Hence, least count of the instrument is 0.1 millimeters. Right? This is the most common one. Doesn't mean that is the only one. එහෙම නෑ. දැන් මගේ එකත් මම පෙන්නන ඕනේ. මගේ තියෙන්නේ 50 එකක්. 49 50. Divisions වැඩි නම් accuracy වැඩි. But in your school laboratory, this is the most common one you will find. Questions වලදී හැම එකම එනවා. වැඩිපුර එන්නේ මේකෙන් because this is the most common one. මේකෙන් readings ගන්න තමයි expect කරන්නේ ඔයගොල්ලෝ අය. ඉතින් divisions වැඩි වෙද්දී තව පොඩ්ඩක් විතර ඉතින් කියවන්න අමාරුයිනේ. Divisions 9ක් 10ක් දිහා බලනකොට වඩා 49 50 වගේ එකක් බලන එක count කරන්න අමාරුයිනේ. හැබැයි accuracy ගොඩක් වැඩි. right? ඉතින් typical එක තමයි school එකේ තියෙන්නේ.
Okay, then next heading, taking readings using vernier caliper. 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 Write down below. Let's consider. Write down below. Let's consider a vernier caliper. Let's consider a vernier caliper. Let's consider a vernier caliper of which 9 main scale divisions are coincided with. Of which 9 main scale divisions are coincided with. 9 main scale divisions are coincided with 10 vernier scale divisions. 9 main scale divisions are coincided with 10 vernier scale divisions. Right. Listen, look at the board. What I draw here is the positions of scales when you are measuring something. Right? So, then mangai caliper එක අඳින්න ඔක්කොම positions of scales විතරයි අඳින්නේ. එවන්. Now, this is the main scale. This is the main scale. Right? This is the main scale. Api main scale එකේ say this is 3 and 4. Right? මෙන්න main scale එක. And this is the vernier scale. 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 This one is the main scale. Right? When the main scale and vernier scale are given at any given time or at any position, only one vernier division will be coincided. Only one vernier division is coincided. Right? Then when you use this to measure something, these scales will be moved. Right? මෙහෙම වෙලා දැන් scales තියෙන random position එකක් තමයි මම මේ අදලා තියෙන්නේ. main scale එක මෙතන තියෙනවා. vernier scale එක මම යටින් අදලා තියෙනවා. Right? When you are measuring something using this. Right? Now, this is how this reading is taken. Right? Reading is given by right? Reading is given by reading of main scale plus reading of vernier scale. This is valid for any instrument which uses a vernier principle. Reading is given by reading of main scale plus reading of vernier scale. Reading of main scale is completed main scale before vernier 0 starts. Correct? Completed main scale before vernier 0 starts. ඒ කියන්නේ දැන් vernier scale එක මෙතනට යනකම් නිකම්ම shift වෙලානේ තියෙන්නේ. And it has already completed. මේ තියෙන්නේ කීයද division එක? 31 in millimeters, 31, 32, 33, right? 34 complete velada. Then completed main scale is only 33. Then the rest is given by 34 එකට ගිහින් නැහැ නේ, which means reading is in between. That's the idea. Reading is in between. The rest is with the vernier scale. Vernier එක read කරන විදිහ අපි දන්නවනේ. ඒකෙන් අනිත් එක read කරනවා. Right? Vernier එක read කරන්න මෙහෙමයිනේ. Main scale plus vernier scale is read as number of coincided divisions. Number of coincided divisions times least count. Right? So as an equation, this is the equation we use to read the reading using this vernier scale. To read any reading. Right? Alright, දැන් අපි මේක reading එක ගමු. Reading equals completed main scale 30 millimeters වලින් යන්න දිගටම මොකද least count is with millimeters no, we have the least count in millimeters.
तो एक सेंटीमीटर करने කරදරයි. ඒක මිලිමීටර්ස් වලින් තියාගන්න. යන්නේ යන්න. 30, 31, 32, 33 completed. 33 completed. මේ පොයින්ට් එක මෙහෙම තිබ්බොත් මොකද වෙන්නේ? දැන් කීයද? නෑ. ඒත් 33. Because before vernier 0. මේ පාර්ට් එක වැඩක් නෑ. මේ තියෙන්නේ මේකේ මේ එජ් එක. මේ තියෙන්නේ මේකේ එජ් එක. එජ් එක වැඩක් නෑ. අපේ රෙෆරන්ස් පොයින්ට් එක 0 නේ. හරිනේ? ක්ලියර්ලි කිව්වා මේක මෙහෙම තිබ්බත් ඒක එහෙම වඳින්නවා. මේක එහෙම තිබ්බත් අපි ගන්න මෙතන because main scale is completed main scale before vernier 0. vernier 0 එක මෙතන තියෙන්නේ. හරිනේ? එහෙනම් completed main scale is 33. 33 මේක තියෙන්නේ මොනවද දැන්? units millimeters plus number of coincided divisions. Coincided divisions මෙතන ඉඳන් count කරන්න ඕනේ. There will be only one division coincided at any given time. මෙතන ඉඳන් count කරලා බලන්න. 1 2 3 4 5 6 7 8. මම 8 එක තමයි coincide කරලා දෙන්නේ. හරිද? 8. then number of coincided divisions කියලා කියන්නේ 8. ඒතර මේක idea එක එන්නේ දැන් අර vernier scale එක 8 වලින් shift වෙලා තියෙන්නේ. 8 එකනේ දැන් coincide උනේ. අර අපි මුලදීම හොයාගත්තේ 1 වලින් shift වුණොත් 0.1, 2 වලින් shift වුණොත් 0.2. දැන් මේක 8 වලින් shift වෙලා. then it's into least count of the instrument 0.1 millimeters. right? මේක simplify කරපුවාම මේක reading එක එනවා. that is 33.8 millimeters. 33.8. right? 33.8. that's the beauty of using vernier principle. now we have read 0.1 millimeters. 33.8 meter rule එකකින් කොහොමද ගන්න බෑ. right? කිසිම rule එකකින් ගන්න බෑ. we have read 33.8 easily with these two scales. right? 34 වුණා නම් මේක මෙතන ගන්නට ආවිල්ලා 34 වෙද්දිම මේ 0 එක මෙතනින් පයින්නවා. ගන්න scale එකේ යනවා. right? principle behind this is that concept we discuss. right? ගන්නට මෙතනින් shift වෙන්නේ vernier scale එකේ parts කීයක්ද? ඒ parts ගන්න තමයි මෙතනට add වෙන්න ඕනේ. ඕකනේ අපේ තිබ්බ fundamental concept එක. then total reading is given by completed main scale plus reading of the vernier scale. right? understood? පොඩි වැඩක් තියෙන මේ concept එක තේරුණා නම් මෙතනින් එහාට easily වැඩේ කරන්න පුළුවන්. okay, take it down and ask if any questions meanwhile. ask if any questions. take it down and ask if any questions meanwhile. මේ අඳලා තියෙන විදිහටම අදින්න. වරේද බුලත් කියන්නේ. බුලත් කියන්නේ. අවතර බස් තියෙනවනේ අවුල නැහැ. right. write down below with a red pen. write down below with a red pen. main scale reading is 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 the completed main scale is the completed main scale divisions.
is the completed main scale divisions. Is the completed main scale divisions before vernier 0. Is the completed main scale divisions before vernier 0. Is the completed main scale divisions before vernier 0. Right? That's it. Vernier එක read කරන විදිහ අපි කලින් කිව්වනේ. ඒකයි ලියන්න ඕන. Right. Any questions? Any doubts? All good? All good? All good? Right. Online? Raise if any questions. This is not the end of vernier caliper. Right? We have just started. The next main part coming in vernier caliper is about the errors. Errors ගැන අපි මොකුත් කිව්වේ නැහැ. දැන් reading එකක් ගන්න දන්නවා හැබැයි. Now you can take a reading. Right? Reading එකක් දැන් read කරගන්න දන්නවනේ. Sometimes you might have seen vernier calipers used by mechanics. දැකලා තියෙනවද? ඇයි අර පොඩි readings ඕනනේ accurately. engines වල නට්ට එහෙම නට්ටයක් වෙනස් වුණොත් එහෙම දාන්න බෑ ඉතින්. හරියටම මෙෂර් කරලා ගන්න. ඒතර mechanics ලා මේක use කරනවා. දැන් ඒගොල්ලෝ තියෙන ගොඩක් වෙලා digital එක තමයි use කරන්නේ. lazy හින්දා. right මේක use කරන අය ගොඩක් මම දැකලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ ඔය ඒ කියන්නේ glass cutting වගේ කරන අය පොඩ point එක කට් කරගන්න ඕන නම් ඒ වගේව use කරනවා. with respect to the application and the use of it. වැඩි accuracy එකක් ඕන නැත්නම් meter ruler එක shape වැඩි shape කරගන්න ඕන. හැබැයි ඊට වඩා accuracy එකක් ඕන නම් next step is vernier caliper. හැබැයි මෙයාගේ limits තියෙනවා. මෙයාගේ maximum reading එක 15 cm. meter ruler එකේ 100 පුළුවන් වුණාට මේකෙදි 15. ඒක ඉතින් කරන්න දෙයක් නැහැ. එහෙම තමයි. Okay. So there are some more things to discuss about vernier caliper. So we'll be starting with 0 errors of vernier caliper next day, right? And after finishing vernier caliper will be finished by next day. And after finishing vernier caliper, we'll be starting micrometer screw gauge next week, right? Micrometer screw gauge, right? That's the plan. And next week means that's the holiday week. New year in Nepal. 15th, nah, 14th. Right? Next week is a holiday, and we'll be meeting again on 21st Tuesday. Right? So on 21st we'll be doing the rest of vernier caliper and micrometer screw gauge. Right? 21st එද්දී මේ ටික මතක තියෙන්න ඕනේ. දැන් අවුරුදු කාලා ඉන්න එපා නිකන් මේක මතක නැතුවද ඊට පස්සේ දැන් 0 errors හොන්න වෙන්නේ නැහැ රීඩින්ග්ස් කරන්න මතක නැත්තා. අවුරුදු කාලා ඉන්න දැම්ම දැන් තව අවුරුදු දෙකකින් විතර කොහොමද අවුරුදු සෙලිබ්‍රේට් කරන්න වෙන්නේ නැහැ. එතකොට එක්සෑම් ලඟ වුණාට පස්සේ දැන් 26 ආයි ඉන්නේ. ඔය ඉන්න අවුරුදු කියලා ගානක් නැහැ එහෙම. They are just 17 weeks from the exam. ඒකට අවුරුදු සෙලිබ්‍රේට් කර කර ඉන්න බෑ නේද? දැම්ම සෙලිබ්‍රේට් කරගන්න මේ අවුරුද්දේ next year එකෙත් එච්චර ඕනේ නැහැ ඉතින්. එහෙම තමයි ඉතින් හරි. Have to do some sacrifices. එහෙම තමයි. Okay then. So it will be a holiday next week, right? So if no questions, we will wind up. And wish you a happy new year. We'll be meeting after new year on 21st, right? Okay, go safe, stay safe, and go through these things again, and come to the next class, right? Because this will be connected to where we are starting. Everything is connected anyway. Vernier scale කියන එක නම් දිගටම connect වෙනවා. දැන් vernier caliper එක තාම ඉවර නැහැ නේ. ඒතර මේ readings ගන්න එක කෙලින්ම errors වලට connect වෙනවා. Right? And after finishing, we'll be practicing some questions as well. මේ කියන්නේ question types මොනවද කියලා බලමු. Okay then. All good? Right. Then go safe. Goodbye.